Little. Itu more thing.
Court officer.
Court officer. Court officer. Barama. Ma. ನೋಡಮ್ಮ. ಸರ್ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಮೇಡಮ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ.
ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. No, why are you making any submission? Your case is not listed today. Close listed. There was no listed. It was not ordered on 9. It was ordered that it was after vacation. You can't think of an imaginary date and come and then make a submission. Right? You make an application, you make a memo, we will consider it whenever it is permitted. Okay. Visit on 7th of November. You list it on 7th of November. Sir, I have got the matters of 2005. So I am accommodating you because you pleaded urgency. All right, 7th of November. Don't say that. It will be taken up. It will be taken up, that one. Right, Mr. 7th will consider it. Which year? No, sir. People are waiting since 2005. No, don't take any chance. No, don't take any chance. Wait for some more time. See, I am doing the best in these old matters. Allow us to do. Which year? Our 14 ge illa, 15 ge illinda. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ವಕೀಲರೇ ಅದು? ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಮೊ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. You are for whom? All right, see, Senpregowda. Avena? Senpregowda, that one people, the apparent subject is not well. He is on 2 level. No, I heard this matter in part. No adjournment. No, I can't help it. I have heard this matter in part. No, sorry. Yes. The last time you will. How matter? ಕೇಳಿತ್ತಲ್ಲ. Before vacation, they have heard this matter. No. ಸತಿನೂ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆನ್ನೆನೋ ತಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನೆ, ಅದನ್ನ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೋದ ರೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? Tomorrow you do it.
Either you do it tomorrow or you give back the at request of Sri H.T. Narayan. Request of Sri H.T. Narayan. Release this matter on 30th finally. ನೋಡಿ ನೆನ್ನೆನೂ ಒಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು on my own I have adjourned it. No. Why should I have it? ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓದ್ಸತಿ. Let it be there. No, sorry ma, I have granted earlier. Twice I have granted earlier. Twice, yes. Request of the V.B. Kumar, 30th. Paper books not filed, appeal dismissed for non-prosecution. Sir, appeal is year 2007. If it is so simple, as you say, it would have been disposed of 10 times by now. What do you mean by simple matter? Why it is pending since 2007? 16 years have elapsed. If you are not filing the paper book, dismissing it, that's all. ఆయన సీఎంఏ చెప్తా ఉన్నాడు అంతే. ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Put off your mics. Galaxy M31, put off your mic. ನೀವೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಷ್ಟನೇ ಸತಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅವರು? ಸರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲ ಅದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ, ತಾವು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಬರ್ಲಿಲ್ವೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೊಂದಾದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಏನಾಯ್ತದು ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸು? ಮತ್ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿದಪ್ಪ, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂತ. Pass over, you just check it up and reflect the proper name. All right, at request of M.K. Venkatramana, Lawyer Counsel for the appellant, release this matter finally on 2/11. Paper books not filed, appeal dismissed for non-prosecution. Which one you want? Which one you want? You want on 2/11 matter or the dismissal? Choice is yours. ಸುಮ್ನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ. ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಡು. Milord, for the appellants, Milord. Ascertaining the LRs, Milord, that tomorrow I will file the application. 1 week. You have not filed it till now, no? Milord, You filed it. Milord, they have not furnished the LRs. ಅವ್ರು ಫರ್ನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ನಾನು. Allala, when did R1 die? those particulars are not been given. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Respondent number 1 set to have died on 10th of April 2023. Till today, no application is filed to bring the legal representative of deceased first respondent on record. Accordingly, ಒಬ್ರೇನಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ? They have not communicated the date of death. They have not communicated date of death. All right. So accordingly, appeal is dismissed as against the first respondent as by operation of law as abetted. List the appeal for hearing. Milord, they have not communicated the date of death, Milord. Even memo. All right, sir, that is left to you.
ಗೊತ್ತೇ Yes. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ Sir, I have passed the order. I have Hello, passed the madam. order. You file necessary application now, if it is ready. Yes, madam. Lord, a week's time may kindly be granted, my lord, in the I have sir, I have not passed any order. It's the operation of law that I have recorded. Yes, call next case. Ramalingam. Non-compliance of yaar IA one of 2023 to 3 of 22 bring this is on R4. ಏನದ objection? ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಇಂಥವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ. ಏನೇನು ಹಾಕಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ರಮೇಶ್. Notice issued to R7CDE returned with an endorsement unclaimed. Service held sufficient. ಆಮೇಲೆ AB ಏನಾಯ್ತು? All right. Hard on IA ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಅದು? IA 2 to 4 of 2023. Postal. Respond number 7 died on 23/11/2017. There is a delay of 1394 days in filing the application to bring the legal representative deceased 7th respondent on record, taking note of the fact that rights of immobile properties are to be adjudicated in the appeal, the delay is condoned by setting aside the abatement on payment of cost of rupees 5,000 to the Karnataka State High Court Legal Services Authority Committee, High Court Legal Services Committee, Postal. Council to amend. Council and application to bring the LRs on record is also allowed. Council to amend the cast title and filed amended appeal memo. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 2,500 to the Karnataka High Court Legal Services Committee and 2,500 to the Council for proposed LRs of R7. ಅವ್ರಿಗೆ 2.5 ಇನ್ನಾರ್ ನಾಯಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಾಯಕರೇ. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. In this case, my lord, the R1 already appeared a caveator, my lord. The other respondent, they are the children, my lord. They are sisters and brothers, my lord. ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಫೈನಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2012 ಅಪೀಲ್. Finally release this matter on 30th for filing and for taking appropriate steps in respect of answered R2 to R4. Yes, Satish Chandra, Satish Gowda, Sharath Gowda. Yes, please. Finally, week's time is granted to file the papers book released 2/11. Akash Viti. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಿ? ಯಾರು ಇವಾಗ ನೀವೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ. R5 A to B, A and B. All right, at request, issue notice to the unserved respondent. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋ, needful set have been done. Issue notice to the unserved respondent. Released on 10/11. ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ. All right. Yes, Akash Kumar. Awaiting service of notice of R5A, R8A to C, and for taking fresh steps to R11. Release this matter on 2/11. Nanjunda Radhya. ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ?
What is the after objection? ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? When did you file this application? ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. IA 1 of 2023 and 2 of 2023 is accordingly dismissed. ಇವಾಗ RPID ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಳ್ಳೆ ಸಾಲ ಹೇಳೋದು 3 ತಿಂಗಳು. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಟ್. ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್. ನೋ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ದರೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ನೋ ಫರ್ದರ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ವಜಾ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಜಯ್ ಶೇಖರ್ ಗೌಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಬಟ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸರಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫೈನಲಿ ಟುಮಾರೋ. ಎಸ್, ರೂರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. ನಾಗಾರೆಡ್ಡಿ ಏನ್ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನಮ್ಮ ಬೇಗ ನೋಡಮ್ಮ. ಬರೇ ಇಂಥವೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇನೆ. IA 1 of 2022 is not supported by application seeking condonation of delay. Accordingly, IA 1 of 2022 is rejected. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ 30 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ? NOC ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಯಿಲೆ, ಆಗಿರೋ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಹೊಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಸ್ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಜೋ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅಪೆಲೆಂಟ್. R6 ಗೆ ಯಾರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ? ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. IA 4 of 2021, 5 of 2021 and 6 of 2021 are filed to bring the legal representative deceased, 6th respondent on record. There is a delay of 3043 days in filing the application to bring the legal representative deceased, R6 on record. Postal. IA 5 is filed setting aside abatement. Perused the affidavit. Right to sue, right to be sued, survives in the proposed legal representative deceased, 6th respondent, and rights of the immovable properties are to be adjudicated in the appeal. Accordingly, delay of 3043 days is condoned on payment of cost rupees 5,000 to the Karnataka State High Court Legal Services Committee. Postal Council to amend the cost title and file amended appeal memo. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಳೆದೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. All right, cost imposed earlier set to have been paid. Postal amended appeal memo is to be filed after incorporating the legal representative deceased, 6th respondent on record. Release this matter for hearing on ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದನೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ಗೆ. 6/11/2006 ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇನ್ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು? ಅಭಿನವ್ ರಮಾನಂದ್. ಏನಮ್ಮ? You have no objection. All right, IA 1 of 2023 and 2 of 2023 are filed to bring the legal representative deceased,
R4D, respond number 4D. Aitama. Next para. There is a delay of 622 days in filing the appeal. Counsel for contesting respondent has no objection. IA 1 of 2023, 2 of 2023 are therefore allowed on payment of cost of rupees 1,000 to the Karnataka State High Court Legal Services Committee. Counsel for the appellant to amend the cost title and file amended appeal memo. Post the appeal for hearing on 7/11. Vijeta Nayak. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಸರ್ twice no, please understand. Please understand. The appeal was adjourned twice earlier before the last roster, only for filing necessary application. If you can still file it after seeking the restoration. If you don't do it by afternoon, I will be dismissing the appeal for non-prosecution. Or you can argue on merits. Or nothing can be done. Nothing can be done. V.V. Gunjal. Of subjection said to have been complied. Issue notice, ಏನಾಗಬೇಕದು IA 1 of 18 to ಏನದು IA 1 of 18 ಏನು ಇಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದಾರಂತಲ್ಲ ಅವ್ರೆ. No, you show from your mobile that it has been sent. ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ನಿಮ್ದೆ ನಾನು ನೋಡಿ. ಇಮೇಲ್ ಕಳ್ಸದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕಾಪಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದು? ನಿಮ್ದನ ಇಮೇಲ್ ID ಮತ್ತೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ ಕಾಪಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಮತ್ ಸುಮ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ತಕರಾರು ಯಾಕೆ? ಯಾರದ IA 1 of 18? Issue notice to the proposed A3. Proposed A3 ಹೆಂಗ ಆಗ್ತಾರ ಅವರು? All right, sir. You want to implement him as an appellant? As an appellant, then you can file wakalat and be done away with it. That's all. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ 10 ರೂಲ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್? ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ IA 1 of 18 ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದಿರಿ. See the provision, sir. ಕೊಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. Do it, no? ಮಾಡ್ಸಕ್ ಕೊಡಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ. Where is the wakalat of that fellow? ವಕಾಲತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. You have written order 10 rule 1. ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? Where is the wakalat? ವಕಾಲತ್ ಇಲ್ದರೆ A3 ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. IA 1 of 18 is not supported by the wakalat. Therefore, IA 1 is rejected. File appropriate application. Yes, Mr. Mohan Rao. Memo of retirement filed. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. Acknowledgement ಇದೆಯಾ ಅಂತ. Memo of retirement filed on behalf of the appellant. Along with acknowledgement, issue court notice to the appellant. Release this matter on 9/11. Balraj. ಯಾರಿಗೋ ಏನನ್ನ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ನೋ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. Release this matter for taking appropriate steps on 2/11. ಇವ್ರು ಇದರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀವೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಅವ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದೇನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ?
You say you have got urgency. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು necessary steps ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ application ಹಾಕಿ 211 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Yes, take necessary steps. Deceased ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ಸ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. What is the problem? Urgency should be equally with him, no? I understand that. Therefore, if you don't take proper steps on 211, we'll pass appropriate orders. That's all. If he doesn't do it, that's the only way. Lokesh, adaitala connected. Yes. Prakash Abbar. Council 6, a day's accommodation to do the needful. Release this matter on 30th. Mr. Narayan Rao. Yes, paper books, Mr. Name of Sri M.S. Narayan Rao to be deleted. Week's time is granted finally to file the paper books. Naveed Ahmad. Lords, I'm for the appellant, Lords. Lords, Yes, kindly, Mr. Lords, parties have settled this matter, Lords. Kindly have it, Lords, next week, any date, Lords. At request of Sri Naveed Ahmad, release this matter on 31/10 for reporting settlement. Appellant, Lords. All right, Mr. ಈಗ ನಿಮ್ಮ application ಯಾವುದು? To bring the appellant on record ಯಾವ್ದ್ರಿ application? All right, issue notice on proposed LRs of the deceased respondent on IA 1 of 2021. One ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, one ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ. IA 1 of 2021 is allowed. Council to amend the cast title. IA 1 of 2023 is filed to bring the LRs of deceased sole appellant on record. Since the respondent, legal representative of deceased sole respondent are served and unrepresented, IA 1 of 2023 is also allowed. Council to carry out necessary amendment and file amended appeal memo. All right, now it will be ex parte challenge to the influent judgment. Let us see. Your suit is dismissed in the trial court. Now, what about the final decree proceedings? ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? All right, let us see. R1A is the appellant and therefore notice to R1A is dispensed. ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ R1A ನ. You should have said that, R1A. Correct, sir. R1A ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೋಟಿಸ್ ಬೇಡ ಅವಾಗ. ಈಗ ಹೂ ಇಸ್ R1A? Then it's wrong, no? The description itself is wrong. Who died? Tell me correctly. Vijay Lakshmi. Jayalakshmi Amma died. Correct. Satyavati. That's exactly the mistake that has crept in. You cannot be both plaintiff and defendant. No, very frame of the appeal itself is incorrect. You can't be a appellant and first respondent, R1A.
No, sir, please understand this. Vijay Lakshmi ಅಂತ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾಳೆ ಪಾರ್ಟಿ? ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾಂಗ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಹಂಗಾರೆ? ಅನದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is noticed that R1A is none other than the appellant. She has been impleaded as R1A as she was impleaded as defendant number 1A before the trial court, and she was the plaintiff as well before the trial court. A mistake has crept in impleading the appellant plaintiff as defendant number 1A in the trial court. Nevertheless, since the cast title is typed in the appeal memorandum in consonance with the cast title of the trial court judgment and decree, necessity has arisen to put the record straight. Necessary orders are to be passed. First, accordingly, R1A is ordered to be deleted from the appeal memo as she is already an appellant in the present appeal. First, necessary amendment be carried out by the learned counsel for the appellant forthwith. Aita? And file amended appeal memo. ಈಗ R1A ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ, 1 or 2 ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾರೆ, ಸತ್ಯವತಿ ಇದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಾಯ್ತದ್ನ. ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ನವ್ರು. She will simply be considered as the LR of Jayalakshmi ಅಷ್ಟೇ. B A ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನೇ ಇಲ್ದಿದ್ಮೇಲೆ B ಬರಲ್ವಲ್ಲ. No, that you are already there. ಏನದ್ ಮೆಮೋ? 2 weeks time is granted to take appropriate steps in respect of deceased R2. Released in this matter on 2/11. Mallikarjun Reddy. In persons of the court order dated 4/10/2023, notice to unserved respondent number notice to unserved respondent is published in one issue of the Hindu English daily newspaper dated 12/10/2023 in Bangalore edition. Posta, respondent called out absent. In order to facilitate the respondent to engage a counsel, release this matter on 6/11. Banu Prasad. IA 1 of 16, 2 of 16 and 3 of 16 are filed to bring the legal representative of deceased R7 on record. Post, issue notice to the proposed LRs of R7. Release this matter on 15/11. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ವೇಟ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ, ಬರ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು. Notice to the proposed LRs is served through paper publication and they remain unrepresented. First, there is a delay of 137 days in filing the application to bring the LRs of deceased R7 on record. Taking note of the fact that rights of immovable properties are to be adjudicated in the appeal, delay of 137 days is condoned and abatement is set aside, and application to bring the LRs of deceased R7 on record is allowed. First, next for a counsel to amend the cast title and file amended appeal memo. Paper books are to be filed within a week from today, 2 weeks from today.
IA 1 of 2015 would be heard along with the main appeal. Post the appeal for hearing. Pass over. Get him. Serial number 27, C. Pattabhiraman undertakes to file Vakalat R1 bill. Where is the question of undertaking? You come and file the power. No, with the yesterday night they served the copy to me, my lord. All right, at request of Sri Pattabhiraman, for the proposed R1 bill. proposed LRs of R1, release this matter on 30th. You file power, you are proceeding with the Yes. FDP proceedings. Yes, my lord. Yes, my lord. Then why were you not served? Yesterday night appeal they memo. gave the copy bill. In the appeal, we have sent thrice the notice. Why your client did not take the notice? No, she shifted her residence to Hosur, my lord. You should intimate, no? The Yes, court. my lord. You Yes, can my lord. jolly well want to continue with the final decree proceeding, doesn't appear in the appeal. What does it mean? All I'll right, advise her- file advise power, her- file power on Monday. Yes, my lord. All right, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕು ಅಂತೀರಿ 30th ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಮೇಕ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಅವರೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಥಿಂಗ್ ಸರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೀಲ್. Because the only LRs are the remaining respondents. So nothing survives. Nothing survives. Let us see. You file that memo on Monday. Let the other side also come. Now R5, if the Muhammad Ismail were to say no, that the mother is no more and her right and correct. Now they are they are all beneficiaries under the decree. So nothing survives in the appeal. ಅವ್ರು ಬಂದು ವಕಾಲತ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಅವತ್ತು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಅವ್ರು ಯಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೀಲ್. ಯಾರ್ ಭರದ್ವಾಜ್? Appellant, my lord. Yes, Mr. Bharadwaj, ಹೇಳಿ. If your lordships could recollect, on the last occasion I had mentioned that your lordship heard the matter, and Yes, I please. also requested your lordship that we are trying to. I spoke to my opposite learned counsel Geeta Raj last night as well. She also said she is trying, and we will sort out the matter. Last night also I spoke to my lord. We may require some more time to close the Where issue. is she? She speaking to you will not help. She should come and make a submission before the court. I will request her to be present, because last evening when I spoke to her, she said I will be Let her present when come the and matter make a is called. submission. I requested Otherwise, her no personally. attendant. Pass over afternoon session. Let her be here by 2:30. Please. Acharya. Please. How come? Why? How come and why? No, there is no reason ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ನಮ್ದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಕೋತಿದ್ರು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೆಂಡರ್? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಐ ವಾಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದಿ ಸೂಟ್. ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಅವ್ರು ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಡೀಡ್. ನೀವು ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಬರ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಿ. Admit no bona fides. What is the bona fide to show? Did you examine yourself? Did you examine yourself? Then how to examine the bona fides? What sort of appeal is this? ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶೇರ್ ಬರೋದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿತ್ತೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರೇ ಗತಿ. ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sir, if you are a bona fide purchaser for value, necessary enquiries are to be made, encumbrance are to be obtained, paper publication is to be issued, process known to law must be established. That burden you have not discharged. What prevented you to appear before the trial court as a witness, examine yourself and say all these things? How can I presume that you are a bona fide purchaser just by your saying in the written statement, is it? Tell me whether written statement is the proof. Then what sort of argument is this? You have not stepped into the witness box. Nothing prevented. Other purchasers have paid the additional money to the plaintiff and defendant number 1 to 3 and then got it confirmed. You also adopt the same course. That is the only thing that is left behind. Alva. ಅದು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. Nothing there in the appeal to be adjudicated. No, you want right now I'll dictate the judgment. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂದ ಹಾಕಿದ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೋದ್ ಸರ್ತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ವೆಕೇಶನ್? ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ? ಯು ಟುಕ್ ಟೈಮ್. 15 days have elapsed. Nothing has moved. I'll dictate the judgment. You work out your share in the final decree proceedings. Barkoli, hard. What's your good name? Sri Vigneshwara, you. Present appeal is filed, challenging the validity of the judgment and decree passed in voice number 1564 of 2005 on the file of Additional City Civil Judge Bangalore CH-44 dated 31st October 2013. Postal. Facts in brief, which are utmost necessary for the disposal of the appeal, is as under. Postal. Next, for a suit came to be filed by the plaintiff seeking relief of partition separate portion of his 1/3 share and 1/7 share of his deceased father in respect of the property, suit scheduled properties, which is land measuring 17.5 guntas in Sara number 11, Konankunte village, Bangalore South Taluk. Illi nodu 4 ide hakonbidu. So and so. Postal. Next para. It is contended that the property is a joint family property and the plaintiff has got the his legitimate share in the property and sought for partition. Postal. Suit was contested by defendants and the present appellant is defendant number 19, who is admittedly a purchaser of the portion of the property measuring 30 feet into 60 feet, bearing site number 229, card out of Sara number 123/1 of which village? Konankunte. Konankunte village, which is item number 3 of the suit property. Postal. Next para. The suit was contested by filing written statement by all the parties, and during the pendency of the suit, the similarly placed site owners, got settled the matter by paying the additional sale consideration and getting the confirmatory deed executed by plaintiff and other defendants for the children of nim vendor ಹೆಸರೇನು?
Munikalappa. First, next para. The present appellant, having failed to get any such confirmatory deed executed, comma, the trial judge, after considering the oral and documentary evidence on record, comma, passed a decree which reads as under. First, next para, being aggrieved by the same, comma, 19 defendant has preferred the present appeal. First, learned counsel for the appellant, Sri Vigneshwara U. Reiterating the grounds set in the appeal memorandum, contended that he purchased the property, the appellant is the bona fide purchaser of the suit site, bona fide purchaser of the site bearing number so and so, card out in serial number so and so, measuring so and so, which is the layout, which is the unauthorized, which is the revenue layout formed by the father of the, formed by Munitalappa, and plaintiff is the son of Munitalappa, and therefore, comma, the learned trial judge holding that the sale deed executed by Munitalappa in favor of present appellant is not binding on the plaintiff is incorrect and sought for admitting the appeal for further consideration. First, next para, perused the matter on record. There is no representation on behalf of the respondents. First, amele perused the matter on record in the light of the grounds set in the appeal memorandum and the argument canvassed on behalf of the appellant. First, next para. On perusal of the matter on record, it is crystal clear that the property is there is a clear finding recorded by the learned trial judge that the property is a joint family property. Admittedly, the plaintiff is the son of one of the sons of Munitalappa, and therefore his right could not have been the subject matter of the sale deed executed by Munitalappa in favor of the present appellant. First, right? Therefore, learned trial judge was justified in holding that the sale deed executed by Munitalappa in favor of the present appellant would not bind the share of the plaintiff, and accordingly decreed the suit in respect of item number 3 as referred to supra. In respect of item number 3 as referred to supra, it is always permissible for the appellant to work out his remedy in respect of the his site in the final decree proceedings in the portion of the property that would have been allotted to the plaintiff and other defendants by seeking necessary orders. First, admittedly, the 19 defendant did not step into the witness box before the trial court to establish his case that he is a bona fide purchaser for value, and therefore grounds set in the appeal are hardly sufficient to admit the appeal for further consideration. Accordingly, following order, admission declined, appeal dismissed. Observations. Either ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಏನ್ ಅಪೀಲ್ ಏನು? ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಸೇಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. No, how does it matter whether an injunction granted by the trial court would bind this court in admitting the appeal? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಕೇಳಕ್ ಇದೇನು ಬೇಲ್ ಪೆಟಿಷನ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್. Unauthorized layout, sir. If it had been an authorized layout, it is a process known to law. Therefore, your argument will be appreciated. Principle of estoppel will come into picture when the title is in question. Now it's only a suit for bare injunction. Exactly, sir. That's what I am trying to say. But what about the revenue entries? Where is the physical position?
What is the fun of keeping it pending? You know, there is a question as to the title. So you file a suit for declaration and injunction, I'll say. ಒಂದು ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೈಟ್ ತಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರ, ಇದೇನ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾ? ಹಂಗಿದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾದ್ರು ಅರ್ಜಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಸುನ ಕರುನ ನಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅನಾಥರೈಸ್ ಲೇಔಟ್. ಅವನು ಆಡಿದ್ದೇ ಉಂಟು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಉಂಟು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಈಗ ನೆನ್ನೆನೂ ಅದೇ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಿದೆ, ನಾಳೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು. ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು, ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ಅಂತ. Alright, admit, call for trial court. ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಖುಷಿಗೊಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. Title is in question, you know what to do. You are taking Dolopar for cancer. It will not get cured. It's only time being some relief. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. If you file a comprehensive suit for the title, the observations made by the learned trial judge in the present impugned judgment will not affect your rights ಅಂತ. ಈಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಬಿಡಿ. Alright, at request of case either, release this matter. You know, release this matter on 6/11. You call him and then ask him to, we are wasting the time. Yes, mister. I am the respondent number 1. In fact, I was also one of the employees of the company. The position is not, I'm not in the company anymore. But anyway, you know the fact that I am trying to speak to the company to see some settlement. They have not made the company apart. I am still speaking to them to see some settlement could be made, payment could be made. ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ? They had to come with some figure. In fact, I will intimate what is the figure that you are expecting today. Right now, tell him no how much you are expecting. $10 lakhs ನೀವು ಕೇಳ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಬೇಡವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸೋಣ. ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹಂಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ there is a technical snag in your frame of the suit. Appropriate figure on the so that they should be jumping to conclude the matter without there being further intervention of the court. Right? ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ? I will directly put a watch on the line. In fact, nanದೇನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. I was also an employee. I have ordered. All right, you have a conference call made now, just now outside. Have a final figure. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸೋಣ. That's why I said you have a conference call. He may not have direct access to the your board or the managing director or whomsoever. So he will call you. You will also join the conference call so that your higher ups can be contacted. His client can also join. 1:15 ಮಾಡಿ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ.
ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು, ಮುಗಿಬೇಕಿದೆಲ್ಲಾನು. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್, ನೋ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್, sit cool under the tree, make a call. He will also get his client, your managing director. You can give the number so that all the four of you can have a word. So that if he makes a pragmatic proposal, that would be heard by your managing people, whoever is in the management, and some figure can be worked out. Filing the compromise petition is just a matter of 2 days, whereby we can put an end before this month. So that is what is required. 8 years have elapsed without there being anything on this. Let us see. Let us be more pragmatic. Make best use of the technology. All right. ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೋಡಿ, ತಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇದೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಗು 8 ವರ್ಷ ಬರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತು, ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ಲಿನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೌ ಯು ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಬೆಲಿ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ or right termination or whatever is that is there, that's a matter to be looked into. They are also willing to settle the matter. Is this particular person was also an employee, so have not implemented a company as a party, he cannot pay out of his pocket. He will only direct that this is what is there, and therefore this is the suggestion from the court. Why don't we put a decent end to the matter? This could be discussed within 2 minutes time. If you have any difficulty, ask all of them to log on to the court website. There is a good bandwidth here. The court will also part of that, and it's a court negotiated settlement then. One of the types of settlement under 89, and first appeal is a continuation of the suit. Therefore 89 I'll make better use of it. Right? If you have any difficulty, put both the people on line, you are including your managing director. Give this whatever the today's requirement, what you get in your SMS, just forward it, let them log in. What will take care of that? Nothing wrong. So iveಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ or wrong, ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ we have understood how to run the court even in the absence of the even if the physically the parties could not come. Karnataka High Court is standing first in that pioneer in making the video conferencing facility. Let them appear. The court is now accepting the compromise through the VC, and advocates would identify them. People at abroad are logging in, and we are accepting. I make a endorsement here stating that so and so appeared through VC in the today's hearing, and they confirmed that they have authorized the advocate to sign the accept the compromise and pass such an order. Time has come. No doubt, some rules may not permit, but court can always mold it. That will help in forming the proper rules. We have now formulated the video conferencing rules. Next amendment will be accepting the compromise through VC. The parties agree. That should be the spirit. Make best use of technology. Lot of money would be saved, no? Only for accepting the compromise if the people have to come abroad. 1.5 lakh rupai airfare agutte. What is the fun? Even for getting a power of attorney executed and sending it through the FedEx or some other courier agency, it will cost about 25,000 rupees. Over a click of a mouse, people can appear here. Make best use of the technology, sir. Time has come where we have to gear up ourselves. Honorable the Chief Justice has told. Now make best use of the technology. In fact, so moto cognizance has been taken. The courts where the video conferencing facility is not working out or stopped for whatever be the reasons. So when we have the technology, make best use of it. ನನ್ನ ಕಾಲ ಮುಗೀತು 4.5 ವರ್ಷ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು 20-30 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹುಡುಗರು? ಚುರುಕಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? Let us make best use of the technology. Call them, have a video conference call attended. Any difficulty in ironing out increases, all the parties to appear before the court through VC. We'll sort it out today. Let this be a model settlement through VC. All right.
What is this matter? This has been heard. No, that will be considered along with the main arguments. You go ahead with the arguments. ಇದು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಬರೇ ಪಾಸ್ ಅವರ್ ಅಂತ. Mr. Kamath. Which appellant died? Do one thing, if the government has taken over the entire management and only puja rights are there, you settle among inter se amongst and make an application to the government, that's all. And government will consider. That is not the scope of the present suit. The government has taken over the temple, and if your puja, exactly, sir. No, exactly. No, puja rights are, no, wait. Mr. Kamath, I have understood what you have said. Puja rights are to be settled inter se parties. Whoever who has got the right and other respondents have agreed that you enter into a compromise, and in the compromise you also make a statement stating that this is only the inter se regarding the puja, and this will be put across to the government for recognition of the puja rights are concerned. That's all. Proper write a proper compromise petition and come back 2:30. From where? Chamarajnagar is stone throw, no? ಮೈಸೂರು ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹಿಂಗ್ ಬಿಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. We all left 11:30 last night, the day before yesterday. 11:30 after the Dasra festival we left. 12:45, 1 o'clock we were here in Bangalore. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೋ ಬಾಪ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬನ್ನಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬನ್ನಿ, ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾವು 11:30 ಮೈಸೂರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಯ್ತಾ, 11:30 ಮೈಸೂರು ಬಿಟ್ಟಾಗ 1:15 I was very much there in Nayagrama with so much of traffic coming back. So it's easy now because of that express highway. Only thing is speed should be the only criteria. You should be well within that speed. Otherwise ಅದೇನೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Get the parties. You should not have any objection on behalf of the government or the temple, because puja rights are to be performed by the, if they claim and inter se, you will only have to re-recognize them, that's all. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ they do not belong to the community to which belong these puja rights are also there. Number 1. Number 2 is that belong the present abstracts who are performing this particular puja, ending puja belong. Correct, sir. That's why I am saying first our interest settle ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, puja rights na ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Whether they should again get back their puja rights in the temple or not, and with the displacing the present archaks or not, is a subject matter of another litigation. Let the inter se dispute be solved, no? I understand. For what? With correct. See, no, wait. Compromise ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ತರದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್.
ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೂಜಾ ರೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಂದಿರೋದು RFI ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪುನಃ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ರೈಟ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ now the temple comes under the administration of the government. New archaks have been appointed. Your LRs whomsoever who have got settled interested, they will have to work out their remedy as against the present archaks in a duly constituted proceedings. That's all. That apart, we have also served a copy of the resolution which we have passed, long before 2018. They are not challenging that resolution. ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು. Exactly. Therefore, your remedy lies now elsewhere insofar as the puja rights are concerned. Now, interstate dispute is who has to perform the puja among the members of the family is the subject matter of the appeal. That you can always settle and go as a united one body before the concerned authority, including the government, stating that, we had performed the pujas, this right was very much in existence. Just because some notification are taking over, our puja rights cannot be disturbed, and your appointment, if any, will be always be subject to our rights to continue with the puja. In a properly constituted proceedings, you challenge that you can write it in a paragraph. That's all. ಅವರಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪೂಜೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಯಾರನ್ನಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ ಅನ್ನೋ ರೈಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್. ಸೊ that is to be concerned, you will have to file an application before the concerned department in the government. Maybe ನಿಮ್ದು ಮುಜರಾಯಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರನ್ನ ನೀವು ವಿನಾಕಾರಣ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. అంటే 2006 the suit, before that they have failed in their defense that they at an undisputed point of time, these are the people who are performing the puja, right? So just because some development authority has been established, etc., ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೆ. I cannot speak a word of subject matter of this. ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಹಕ್ಕಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಅಥವಾ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಪೂಜಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಾವು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರಗಳು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಗೊಂದಲಗಳೇನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. You are only a formal party. No rights are claimed against you in these proceedings. Therefore, what you can do is, if they settle the interstate dispute, you will have to recognize that. That's all. Not even recognizing, it's an intimation to you. Thereafter, their puja rights are concerned. Duly constituted proceedings irutte, adralli ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಹೊರಗಿನವರು ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆಯವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಳಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ದಿ ನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರ್ಚಕರು 15 years ಇಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು? ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅವ್ರುಂಟು. ಎನಿವೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈಟಿಗೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಅರ್ಚಕರು ಇರ್ಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂತವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ. ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಜರಾಯಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾವ ಟೆಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಟ್ ಅನ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಪೂಜೆನೇ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ಯೋ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ಮುಜರಾಯಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಆಗಮೋಕ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮಿಟಿ ವಿತ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಚಕರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಇತ್ತು ವಂಶಸ್ಥರು, ಆ ವಂಶಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಉಮಾ ಅವರ ಇದು ಗಂಡನ್ ಮನೆ ಆ ಊರು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ, ಚಪ್ಪಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮುಜರಾಯಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವನಿಗೂ 15 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ. 15 ರೂಪಾಯಿ. ಅದನ್ನ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ. ಅವನ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಪೂಜೆ. ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶನಿವಾರ ನಾನು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ. ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಶನಿವಾರ ರಥೋತ್ಸವದ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ, ಏನಾದ್ರು ವಿಶೇಷ ದಿನದ ಸೇವೆ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಕೇಸು ಗೀಸೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಬ್ರು ಮಕ್ಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಈಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ CB ನರಸಿಂಹ ಒಬ್ರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಮುಜರಾಯಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಿಲ್ಕೋಬೇಡಿ, ದಿ ಲೈಟರ್ ವೇನ್ ಐ ಸೆಡ್. ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರೋ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮುಜರಾಯಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಟಿಪ್ಪು ಸತ್ಬಿದ್ದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 100 yards ಅಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಗಿರ್ಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಭಕ್ತರಿದಾರೋ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು, ಒಂದು ತುಂಬೆ ಹೂವೇ ದೇವ್ರ ಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಂಗೈಲಿ ಲಿಂಗವೇ ತುಂಬೆ ಹೂವಿನ ಲಿಂಗವೇ ಅಂತ. ಒಂದು ತುಂಬೆ ಹೂವು ಸಾಕು ಬೀದಿಲ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿರೋದು, ಒಂದು ದಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಕೋದಕ ಅಂತ. ಸಾಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ ರಥಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ. ದವನ ಕಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಬಿಟ್ಟು ರಥಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ ಪತ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಪುಷ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಮುಜರಾಯಿನವರು, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲ, ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈಗಿರೋ ಅರ್ಚಕರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಪೂಜೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ದೇರ್, ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So it has been recognized. So you settle the dispute inter se, make a statement there in the compromise petition that our dispute is solved as it is, and we may make our, so far as we recognizing our rights for puja with the government department with so and so is concerned, an application, suitable application would be made, and that would be considered by the government in accordance with law. Nanu adne baritini. If an application is made
it would be considered by the department in accordance with law. ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು 30ನೇ ತಾರೀಕಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತಾಗಿ 30ಕ್ಕಾಗಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಸೋಣ ಇದನ್ನ 31/10 ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ. 2006ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಪೀಲು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಷ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವತ್ತೋ ಸಿಟ್ಲಾಕ್ ಹೋಗೋದು. ಅಷ್ಟು ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಡ್ವಾಲಾ. I appear for respondent number 2. Yes, Jayprakash, wait. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಇದು ವೆಕೇಶನ್ ಮುಂಚೆ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದೇ ಮ್ಯಾಚ್. ಅದೇ ಸರ್ ಇದು ಅರ್ಧ ಕೇಳಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂಗೆ. No, you should be having some respect for the proceedings, you see. Forget the court. ಏನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇವ್ರೆ? ಯಾರ್ ಬ್ರದರ್? All right. It is submitted that brother of Sri Sumant Kumar S. Patil, Learned Counsel for the appellant, has been hospitalized and due to medical emergency he has to get back to his native place. Release this matter finally on 30th. Partition suit 2006 ಅಪೀಲು ಅವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಅವ್ರು ಒಪ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Now it's a matter of the question of this court to pass an order, appropriate order, that's all. Mr. Ramesh. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇರೋದೇ ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ಗೆ. ಯಾರು ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು? Now, who is for the other side? Now, what has been decreed is what has been decreed. No, what has been given on the typed copy ಅಂತಂದ್ರೆ one photocopy of the genealogy tree ಆಮೇಲೆ judgment. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. No. Point is, what is the effect of this judgment? 26,419 of 2007. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. 110 ಶೇರ್ ಕೊಟ್ರು. Plaintiffs each are entitled to 110 share in the suit property subject to the judgment of Honorable High Court in RFA 161 of 2006 ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೀವು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟು ಈಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. No, one ನಿಮಿಷ. That is your defense. Will is your defense. ಅಂಕಯ್ಯ ಚಿನ್ರಾಜುಗೆ
ಯಾರು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ತಂದೆ? ಅಂಕಯ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4/11/57. ನೀವ್ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ, ಎರಡು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಇದೇ 110 ಶೇರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ. Who are you defendants? All the defendants. ಆಯ್ತು ಬಂದೆ. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಡೆಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇವಾಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದೀಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಅದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ 57 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆಲ್ಟ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಲ್ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಮ್ಮ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ. ತಮ್ಮಮ್ಮ ನಾಯ್ಡು ಮಗಳಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಯಿ ಅಲ್ಮೇಲಮ್ಮ, ಎರಡನೇ ಚಿಂದ್ರಾಜ್ ಮಕ್ಕಳಾದ 1ನೇ ಶೇಷನ್, 2ನೇ ಗೋಪಾಲ್, 3 ಶ್ರೀರಾಮ್ಲು, 4 ವೆಂಕಟಪತಿ, 5 ಸೋಮಶೇಖರ, 6 ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಮೈನರ್ಗಳು ಇವರ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಗೋಪಿನಾಥ್, ಅಲ್ಮೇಲಮ್ಮ ಆಯ್ತು. 2ನೇ ಚಿಂದ್ರಾಜು. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 5-6 ಮೈನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬದುಕಿಸಿದಂತ ಯಾವ ತಂಡದಿಂದ ಇಲಾಗಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮರಣಾನಂತರ ಜಾರಿ ಬರುತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ರೇಟ್ ಸಾಲಮನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ 1ನೇ ಅಂಕ, 2ನೇ ಚಿಂದ್ರಾಜು ಇವರುಗಳು ಚಿಕನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿಂದು ಇವರುಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಬಾಲ್ಯದಿಂದೆಲ್ಲ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ವಿವಾಹಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ತಂಗಿ ಮಗ ಅಂಕಯನ್ನು ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು. ಅಲಾಯಿದ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಯಿತು. ಬಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರತಾಗಿ ಸುಮಾರು 1-2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ 6 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಕಯ್ಯನಿಗೆ 1 ಗಂಡು ಮಗು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ತಂಗಿ 2ನೇ ಕುಮಾರ ಚಿಂದ್ರಾಜನ ಪೋಷಣೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇವರೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಪೋಷಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕವಾದ ಕೆಳಕಂಡು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗ ಸಹವಾಸವಾಗಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಮರಣಾಂತರ ಜಾರಿ ಬರ್ತದೆ. ಮರಣಾಂತರ ನುಗ್ರತೆಯ ಕಡೆಗಳು ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಚಿಂದ್ರಾಜಿ ರಿಪೇರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡುತ್ತೆ. ಸಾಲ ಕಾಯ್ದರೆ ಕಂತು ಸಹ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಾಲದ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೀರಿಸಿ ತನ್ನ ಮರಣಾಂತರ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಕಯ್ಯನ ತನ್ನ ನೋಡದೆ ಅಲ್ಕಂಡ ತಡಾಯಿದ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅಭಿಮಾನ ವಿಷಯದಿಂದ ಶ್ರೇಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಆತನ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಗ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 6 ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ 6. ಸೊ 1/7 ಶೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು.
1/7 ಶೇರ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 1/7 ಆಗುತ್ತೆ. 1/7 to all. 1/7 to all. 1/7 to these 7 people ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If I uphold the will of 1957, automatically 1/7 ಆಗುತ್ತೆ. Now plaintiff has got the half share. ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? Heard Sri Vijay Kumar for the appellant to hear respondents release this matter finally on 30th at 2:30. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. All right. Call next case. Kamath and Kamath. BDA is not a party. Out of just out of courtesy, an order has been passed. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? 23 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಅದೇನಾ ನೋಡಿ. ಅವರ ಚರಾಟಿ ಅವ್ರು ಬರಕ್ ಹೇಳಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋ, ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. We'll pass it over. Let the Mr. Charati come. ತಾವ್ ಹೇಳೋದು ಹೇಳಾಯ್ತು, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚರಾಟಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಪಾಸ್ಟೋರ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ?
Where is your client? ಮತ್ತೇನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 2019 ಹಾಕಿರೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್. When was the compromise petition filed? When date? This appeal may not. Compromise petition is only with regard to their interstate dispute. How does it affect you? What is the compromise you have entered into? Who are these people? Who are these people? They are not being granted next year. Now they have come up now, after 25 years, they get quite the regard, recognize, my awareness is now when we compromise the matter, even in the appeal, they were not appearing. Because the compromise petition was quite clear. To settle the matter because it is 1994, almost 30 years. All the periods have expired, only the legal years. Legal years also they have expired. So they finally decided to compromise the matter. We are supposed to get 5 acres, but yeah, again for 1 year, compromise the matter. Hey, why did you not file an appeal? Wait. Why did you not file an appeal if your suit is dismissed? No transposition in their appeal, sir. You can't have that transposition in their appeal. If you are aggrieved, suit for partition is correct, but you suffered a decree. Otherwise, every defendant will do that. Get him. Are the defendants? He can't ask me who has been granted only 1/3 share. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ತಾವ್ಯಾಕೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. Your suit is dismissed, so you are not interested. No, you are a plaintiff. All right. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಂತ? What is your plaint about them? What is your statement in the plaint? Can you settle without there being other set of people?
Cut ಕೊಡಿ. You are which defendant? Defendant number 6 to 9. All right, when suit is decreed, granting 1/3 share to the plaintiff, how are you affected? What happened to the balance of the shares? No, read the judgment, no? That was not considered a law, it was considered and negated. So you should have been aggrieved for the dismissal of your claim. So you should have filed an appeal. You cannot now transpose in the name of in the place of the other defendant. You can't do that. ಆಗಲ್ಲ ವಕೀಲ್ರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಇದ್ದು ಸೂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾರಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಪಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಅವನು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ you can get transposed as a plaintiff or defendant as the case may be. Here it is not the case of transposition, it is the case of you being aggrieved. If you are aggrieved, you should have maintained a separate appeal, point number 1. All right, separate appeal illidru kuda you had the chance of filing the cross objection or cross appeal. Cross appeal ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಸಿ. ನೋ, ಏನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಈಗ ಏನಾರು ನಾನು ನನ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. You are arguing against the common sense. No, there cannot be any other judgment on this. There is a separate issue filed, issue number 5. Whether defendant number 6 to 9 prove that they are also entitled for 1/3 share in the suit property. What is the answer of the trial court in the issue number 5? Read, mister. Contended that defendant number 6 to 9 are also entitled to 6 to 8 with base expired. Defendant number 9 has remained. So the above said claim is made to the court guardian of defendant number 7B to D on behalf of the no one has entered into the witness box and produced any documents. In above circumstances, on the basis of pleadings and evidence adduced by the plaintiff, not be held. Depend expertise. What to do? What to do, sir? ಅಲ್ಲ, ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮೊದ್ಲಿನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ
Nothing prevented you to contest the suit in the trial court nor file an independent appeal. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಪ್ಲೈಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಓದಿ. ಪಿಳ್ಳೆಯನ್ 3 ಜನ ಮಕ್ಳಾಗ್ತಾರ ಅವರು. ಮುನಿಯಮ್ಮ ಪಿಳ್ಳೆಯನ್ ಹೆಂಡತಿ, ಮುನಿಯಮ್ಮ ಪಿಳ್ಳೆಯನ್ ಸೊಸೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಆಗ್ತಾಳ ಅವಳು ಮೋಟಪ್ಪಂಗೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾಗರಾಜ, ಮಾದಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕ ಮಾದಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ದಲ್ನೇ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀವೇನ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್? I'll reject the compromise petition, you also grant share to them, that's all. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪ್ಲೈಂಟ್ ಇರೋದೇ ಅದು, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಡದೇ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ರ ನೀವು? Court Guardian 7AB, they have supported your case. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು. You admit that they are also the members of the joint family. Where is the question of dismissing the suit against them? When the matter is there before this court, it can always set it right. 4133 ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತೆ yes mister, where is yours? I'll dismiss your compromise petition and dismiss the appeal. No. Why? ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಏನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ಅವ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರೇನ್ ಮಕ್ಳಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಿಧಾನ ಫೈನಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ನೋ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿ. What is wrong with the trial court decree? You tell me. The only wrong that the trial court has committed is not granting the share to the defendant number 7 to 9. That's all. No, afternoon. Why amma? ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರನೇ. ಇದೇನು ಹಂಗಾರೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. No, madam, you please understand why it was not accepted at that point. My order dated 14 is only for that matter. You want to settle with the defendant only to the extent of your share. What about his share? Suit for partition. No. When a suit for partition is there, it is the duty of the court to grant the share to all. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೋ ₹100 ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಹತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಯು ಅಡ್ಮಿಟ್, ಹಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಮಿಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ? ಈ ತರ ಆರ್ಡ್ರ ಬರೆಯೋದು?
ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನ್ನ ಭಾಗ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Compromise will be rejected by afternoon. Rest of the things we will see. No, I am rejecting the compromise petition. Barkole. Heard. Counsel for appellant and Srimati Triveni for counsel for respond number ಎಷ್ಟು ನೀವು? 1. Postal. Next for a compromise petition came to be filed. A compromise petition came to be filed only between the appellants and the first respondent, who is the plaintiff in the trial court, signed by the appellants and the first respondent with a sketch on 14/1/2019. This court, by order dated 14/1/19, directed that compromise will be accepted subject to the compromise will be considered subject to the objections of the other respondents who are different number 7 to 9 before the trial court. Postal 6 to 9 or 7 to 9? Muniamma ilvalla iga? Oh. 6 to 9. Next para. Admittedly, they are also sharers in the suit property as the members of the joint family. Therefore, there cannot be a compromise of the dispute only between the appellants and the first and the plaintiff. First, relationship being not in dispute, and no share has been granted in the compromise petition in respect of different number 6 to 9, taking advantage of the fact that there is a negative finding recorded by the learned trial judge in the impugned judgment on issue number 5, wherein the share sought for by different number 6 to 9 has been denied by the learned trial judge, the compromise set to have been entered into by the appellants and the first respondent. Postal. Such a compromise is impermissible and against the scheme of the suit for partition. Accordingly, compromise petition dated 14/1/2019 is rejected. List the appeal for hearing on 30th. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಕಂಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೋರ್ಟ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೋದ್ ಸತಿ ಸರಿ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 19 ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಪೀಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ. ಎಸ್. ಯಪ್ಪ ಇಲ್ವಲ್ರಿ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋದ್ ಸತಿನೂ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಾ ಪಾಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ? ಹೋದ್ ಸತಿನೇ ಅವ್ರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಎಲ್ಲ?
Pass over. ಮೊದ್ಲು ಯಾರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅವರು. ಅದೇನು ಇದೆ ES ಯಾತ್ರಿಗಳು ಬನ್ನಿ. At your sweet time, is it? ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್? ತರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಓವರ್. ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಅದು. ಆಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದೇನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆ ಮಂಡ್ಯದವ್ರು ತಾನೆ, ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಬ್ರು ಲಾಯರು, ರಾಮನಗರ. ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ RFA ಕೂತ್ರು ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಇದು. ಅದೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಇವ್ರು. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರ? ಅದ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಆಯ್ತು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸರ್ವೆನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಈಗ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 21 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. At request of both, release this matter on 30th. In the meantime, 31st. In the meantime, counsel for respondent has furnished copy of the private survey report and he is ready to give 21 guntas of land in which survey number? 27. One of the items of the suit property in pursuance of the earlier settlement talks. Postal. Srimati Geeta Devi, learned counsel for the appellant, seek short accommodation to verify the same and also consider the proposal for settlement by the appellant. Postal. Released on 31/10. ಈಗ ಇನ್ ಯಾರು ಉಳಿದ್ರು? ಆಯ್ತು, A1, A2, A5 ಆಯ್ತು, A3, A4 ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಜಾ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಓದ್ಸತಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು, ನೋಡಮ್ಮ ಬಿಫೋರ್ ವೆಕೇಶನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, yes please. Of which year? File a memo. Counsel for respondent number 4 files a memo reporting the death of fourth respondent on 27th of September 2023. Counsel for appellant seeks short accommodation to take necessary steps to bring the legal representative of deceased fourth respondent on record. Released on 9/11. Yes, Rakshita madam. Pass over. Ramlingam. Pass over. Vasant Kumar. Pass over. Satyanarayana. Pass over. Narendra Devi Gowda.
ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಅಮರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಕೊಯ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರಗ 2 weeks ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸೂಟು ಕೊಡಿಲ್ಲ. ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಓದ್ಸತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಡೇಟ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? It is at his request that the matter is urgent today. ನೋಡಿ, I remember. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಟು ಹಿಯರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು. ಅಂಗಡಿಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಾಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಾಗಿದೆ ಮಾ. ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಾಗಿದೆ. ಟು ಹಿಯರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಲೆಟ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕಮ್. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ದಾನಪ್ಪ ಪಾಣಿ ಬಟ್ಟೆ. Yes, please. Pass over. Swaroop. Pass over. Yes, Mr. Charati. ಅದೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದೇನೋ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಐ ವಿಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಟ್. ಅದ್ ನೋಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಚೆರಾಟಿ, current counsel representing the BDA, seeks 2 weeks time to comply the order dated so and so. Release this matter on 9/11. Rest of the matter 2:30. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಇದೆ.
Who has to file objections? Written statement. Madi. Written statement. File. Taken on record. Copy furnished to the counsel for petitioner. Petitioner seeks short accommodation to file draft issues. Parties seek short time for filing draft issues. When do you file? We'll have it on 9th. Release this matter on 9th. It is the law. If they file with an application, we'll consider. They have not filed. Now it is filed by only first respondent. They have written that. If they don't file, you know, the law will take care, and the timeline that has been fixed for entertaining the petition is to be followed. And in case if they come up with any application, let us see. Short issue irodu. ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Now that the written statement is filed, where they say that you know that you are present very much, and it is only with regard to the postal ballot, nothing more. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. If you make an application, I'll direct the election commissioner, who is the returning officer, and that whoever is representing the election commission, to place the postal ballots on record before the court. You can count yourself and matter can be disposed of. That is the easiest way that can be done here. If both of you agree, I'll do that. We'll have a counting here. How many postal ballots? About 200 and odd, no? 301. Correct. Those are the only 301 to be taken into consideration. So those 301 rejected postal ballot, we will place it before the court. You can personally, your client can also come. In your presence, it can be re-looked into, and if any of the postal ballots are to be worked out, that can be taken into consideration. What is the total margin between? 100. ನೀವು ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 301 ನಾನೀಗ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವಿನ್. ಇರೋದು ಒಂದೇ ಇಶ್ಯೂ ಈಗ. Exactly, sir. Assume for a moment that I admit all your contentions, let us say. Which are those ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ, ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಫೇವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ತಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ತರ್ಸೋಣ. ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಲು ನೀರು ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂನು. ಇವಾಗ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್, ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದಿನ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್. 300 No, that is 300, assuming that 300 I will allow for the sake of argument. So the margin will reduce to another 300, let us say 370, 80, whatever it is. Now that 380, what he says is,
some of the postal ballots which ought to have been rejected had been counted in your favor anta. That cannot be another 300, you see. Total number of ballots, postal ballots na ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಕೊಂಡು rejected na one ಕಡೆ separate ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, to that extent we can straight away work it out. Now let him go through all those 300, and if it is a case for any of the ballot, postal ballots to be considered, ಅದನ್ನ separate ಮಾಡಿ. Per se reject ಆಗೋಂಥದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 301 ಯಾವ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಿಡೋಣ. In next postal ballots which is ought to have been rejected as per the petitioner and counted in your favor, that lot we will take it out. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. Coming here, 380. They are where they are and which they are ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರು. There are no particulars at all. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ, ಅವರು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್? 2000 and odd. ಆ 2000 and odd ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿರೋದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿರೋದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಡ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ತಕರಾರು ಇಲ್ದೇ ಇರೋದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತಕರಾರು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವರು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. I'll permit you. I'll get those postal ballots here which are in dispute. Go through that. Whatever the number they want. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅದು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಫೇವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತರಿಸಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ there is a set of rules for accepting or rejecting. With that set of rules on one hand, and the postal ballots on the other hand. ನೀವು ಯಾರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಅವ್ರೆ? ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದೇನ ಅದನ್ನ? ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಾಪತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡು. Only rejected. Let us make out a case why it has to be brought. Because returning officer exercise this discretion saying. I am aware of that particular aspect because each vote matters a lot. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಭಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. If the returning officer is the whole and soul, there is no scope for any election petition. So that particular point we'll have to give the margin to him. We'll give it. While so accepting the rejected ballot, you will definitely have a say. Other disputed ballot ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Assuming that all those 380 is to be 308 or whatever it is that is to be counted also, only the margin matters. Your candidature will never get affected by that. Only margin matters. Now the second argument for which your friend has already understood the mind of the court and is trying to say is, okay sir, 308 is one aspect. That is gone in favor of the elected. ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕದು. ಅದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅದು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ either of you or both of you or jointly file an application to get those things summoned here, the postal ballots. We'll ask the authorities to produce the postal ballots before this court for the purpose of inspection, and on that day itself it can be re-looked into. May not be exactly using the word recounting.
That's why what we do is may not exactly the recounting. I will look at it. Even otherwise evidence ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತರಲೇಬೇಕಲ್ವಪ್ಪ, ನಾವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. I think we'll be first in the nation to pass an order in the very same election year. Dispute could be settled. ಬೇರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. Yes, that we'll consider it later. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. Result would not have been announced. Number of votes, actual franchise that has, no sir, actual number of votes that has been exercised by the franchise and the total number of votes counted are tallied, and thereafterwards your agent has signed and your candidate has signed. Don't say all those things before this court. Sir, you are representing an elected, no, please. You are representing a person who contested the election, who signed the necessary declaration after the counting, after having been satisfied not only by himself, but also the agent that has been duly appointed by your party. So there is a sanctity for all that. ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟೆಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಅನ್ನೋ ಏನೋ, number of votes secured by the candidate, number of votes secured by the candidate number 2, and so on and so forth, ultimately tallied. 17,033 ಅಂದ್ರೆ 17,033 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. That's exactly what I'm telling him. So ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. Such grounds will be tackled by the court with all seriousness, and if necessary, such practices, such grounds taking frivolous in nature will also be properly dealt by imposing the suitable cost. Let your client be aware of it. See, I am not saying, you will not be. Your client be aware of it. If he wants to urge such grounds, pleading is different. Urging it before the court, no, please. You can plead, sir. There is no bar for pleading it. But if it ultimately found to be a frivolous one, waste of time of the court, it will be dealt with all seriousness, is what I am trying to tell you. So ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯೋಣ. ಬೈವೆ ಏನಾದ್ರು ಬೈವೆ ಅದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆ ತರದ್ದು ನೀವು ತಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರಿವಲಸ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, such frivolous pleas will also have to be properly shunned by imposing the necessary and actual cost. Exemplary. ಸುಮ್ನೆ ಯಾರು ಏನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಗಡೆಗೆ. ಅವರು ಇವರು ದಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಅವರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮ್ಯಾನ್, he has filed against Jayalalitha. I think after death of Jayalalitha, the suit has been abated. Is an advocate party in person argument ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. What is his name? Subramanya Swamy. He had filed a suit.
He had come and argued in party in person before the civil court, Portal number 15. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರು. ಏನು ಅಂದ್ರು, ನಿಮ್ ಮಾನ ಮೊದ್ಲೆಷ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಡಿಫಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಾನೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. You see, those are all the issues. If you go by strict rules of pleadings, ಇದೇ ಬರೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಬೈ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್, I think it has come to an end. The cause has come to an end. Many defamation cases will reach that way. Many, most. ಸೊ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು 100 ಕೋಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇವರು ಯಾರು ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಕಿರೀಟ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಅನ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರೀಟ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ filed a case 100 crores against that TV channel and that ಯಾರೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಸು. ಎಲ್ಲ luxurious litigations. Election petition is not a luxurious litigation. We are spending lot of time, public time and money. So ತಾವು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I'm just putting you on guard because we are in the initial stages of framing the issues. ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಗಾರರು ತಿರ್ಗಾ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಫ್ he fails, he has to meet the cost, that's all. And cost will not be 100,000. 100 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಕಾಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು. The courts are now to impose such cost whereby it should actually meet the contingency where such people are again debtor to approach the court with such frivolous pleas in future. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅರೇ ಇರ್ಲಿ, ಇವ್ರಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಾರು ಇರ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕೋಣ, ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದಿರ್ಲಿ, 4-5 ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪು. Time has come where the judiciary has to act and repose the confidence in the minds of the general public that such petitions will also be disposed of well within a reasonable time where the public memory is still green. In fact, timeline ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದು ವೀನಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇವನ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಶಾನದ ಹಿಂಭಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಶಾನದ ಹಿಂಭಾಗ, ಆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಬಾಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಿರಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. That matter was tried in our Portal number 1 in City Civil Court. I think Justice Nawadge ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮುಗೀತು. ಸಾಧು ಬಾಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಿರಿ. Just behind that, this BW ಇವರು BBMP ನವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಆಗ ಬರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ BCC ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್. As soon as we were, after our show was over and we were returning, the father observed and said, ನೈಲಾನ್ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ ಇದೆ. This was on Thursday or so we were there. Saturday this happened and it caught fire and then ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಮಕ್ಕಳು. ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಹುಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸಿ. ಸೊ ಏನೇನೋ ಆಯ್ತು, ಟಿವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತದು. ಸೊ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈ ಸ್ಕೈ ಟವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಾಣೋದು ಬೆಂಕಿ.
ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ 304A BBMP officials were also prosecuted, the engineer and all. The judgment came. By the time I think the people who have died must have taken 2 more births. Therefore, Honorable Supreme Court says the trial, especially the criminal trial, must be swift. The witnesses should be summoned before the court where they can depose before the court when their memory is green. And one should not forget that the judgment that would be passed and the culprits are brought to the book before the public memory fades. Same thing happened to this Gangaram building. ಅಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇನರ್ ಸರ್ಕಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ 10 ಹಲವು ದುರಂತಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. So that's why Supreme Court in the recent matter in that Gujarat, when suo motu action was taken by the court and the challenge was made that there was no proper complaint and suo motu registering the case is incorrect in respect of that bridge collapse. Supreme Court dismissed it, stating that right action has been at least taken by the court. So you can't be outside the society. They are part of the society. Independency of the judiciary is established only to see that we decide these things. So election petitions ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಚರ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 5 ವರ್ಷನೋ 10 ವರ್ಷನೋ ಅವ್ನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ನ ಮಕ್ಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ್. ಐ ಲೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ PC Act. I make my wife as the CM candidate and get her elected. And when she gives the interview to the media, she asks ಅವನು ಮೀಡಿಯಾದವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ನಾ. We have all witnessed this. Democracy. And this is the reality in every Gram Panchayat today. Husband will be standing. Hey, ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತ. So women empowerment is only hearing the husband who is just behind him, participating in all meetings. And she is only ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕು. Is this what the real empowerment? ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಹಾಕೋರ್ನ ಬೋರಮ್ಮ ಅಂತಲೋ ಬೋರಣ್ಣ ಅಂತಲೋ ಬರ್ಸೋದು ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆ ಬೋರಣ್ಣ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೀದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ಬೆಲೆ. ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? Have you not seen, the elections are conducted and both capturing in the under the gunpoint? What is it that we have done? ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ. ಸೊ ವೇರ್ ದಿ ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೋಸ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದೇರ್ ರೋಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಾವು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೈಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಈಸ್, ತಾವು ತಮ್ಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ between 3:30 to 4:30 and finish the trial. That is the object, sir. That is the object. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ, ರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಾವು ಪ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ಹೇಳಿ. ವಿಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ ಆನ್ 9. The issues will be framed on 9. And if you file, any one of you file or joint application or independent application to summon the disputed balance sheet, that will also be considered. That will pave the way for early disposal. Few of the matters can be worked out by exercising the power, almost like order 10, so that the gamut of the trial can be narrowed down. ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ 9, 11 ಹಾಕೊಂಡೆ. ರೈಟ್. ಏನಾಯ್ತಿದು? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರನೋ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ದ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಾರೋಗ್ಯನೋ? ಅಲ್ಲ, ಅದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅವತ್ತಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೇನು? ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ಇವ್ರೆ? No, argue on merits. No, we'll dispose of. You have argued the matter on merits. The only option that was given to you is that if you want to settle the matter with the other man, which you say that you have constructed a house and living there. Hmm. 30-40 na? So it work out to 60 lakhs. ಅಷ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈ ತರ 60 lakhs is on a higher side. No, I don't think that such a huge guideline value ತರಬಹುದು. ಗೈಡ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಗೈಡ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೆಟ್ಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೈಡ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ? ನೋಡಿ ಇವ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗೋರ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಬರ್ಲಿ, ನಾವೇನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಯಯಾತಿ ತರ 1000 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಯೌವನದಲ್ಲಿ, ನನ್ಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡಿಟರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್? ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಏನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It is referred to even in Israel. Same conversion order is referred to in Israel, and the conversion order does not refer to survey number 60. It refers to only 60. Pilot memo. Counsel for appellant praise time on the ground of ill health of the appellant. Release this matter on 30th. In the meantime, alla aito. On the ground of ill health of the appellant, counsel for contesting respondent number 1 has filed a memo with copy of the photocopy of the conversion order referred to in the sale deed of appellant as well as the first respondent. Postal. ಅವರಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ಪನವರು ಇವರೇ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಬಂತು, ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇರೋ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ರಂಗಪ್ಪ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋವ್ ವಿತ್ ಯು. ಇಫ್ ಯುವರ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ರಂಗಪ್ಪ, ನಾಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಇದೇ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ he has contributed. I could not have said that. He comes on record, files an application to prosecute the case as a party in person. ಅದಕ್ಕೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಹೋಯಿತು. I could not have objected to it. I am submitting this.
he had not even filed written statement in this. He wanted to come and argue. ಇವಾಗ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ. He filed this memo on. When do you say tomorrow, Monday? If I would have said Tuesday, you would have asked for said Tuesday. All right, released on 30th at 2:30. ನೋಡಿ 60 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇದೆ ಶೇಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಫೇವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಕ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಫ್ ನಾಟ್ 60, you can think of paying little less if you want to have the property. Otherwise, you proceed against second respondent, second defendant. Locate your site in surrender number 62. Take action against the society. That's all. Anyway, you have an indemnity clause in the your sale deed. Go ahead and then take it. That's all. Apart from that, he cannot argue. Suppose the police not there. ನೋಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 60 lakhs, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಫರ್ಟಬ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಸೆಟಲ್ ಎಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು 60 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ exercise its power in settling the matter once and for all. ಬಿಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಉಂಟು ಅವ್ರು ಉಂಟು. ಸಮ್ವೇರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಿ 3 matters will come to an end. 3 appeals will come to an end once and for all. List will come to an end. I would not say number of matters. I would say list will come to an end. Very happily, forgetting all this. All right, 30th. Passed over matters Tolepa. Case called twice. None present on behalf of the appellant. Of subjections with regard to IA 1 of 2023 to 3 of 2023 not complied, which are ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಯಾರು ಹಾಕಿದಾರೆ ಮೆಮೋನ? ಯಾರು ಹಾಕಿರೋದು? ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. IA office objections not complied on IA 1 of 2023 to 3 of 2023. Accordingly, they are rejected. ಕೇಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅದು ಮುಂಚೆನೆ ಅಬೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಪೋಸ್ಟ್ ದಿ ಅಪೀಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರ ಕಾಪಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ರಿ? All right, by sending the copies by register post, release this matter on 10/11. Counsel for appellant submits that he has filed an application seeking condonation of delay in filing the IA 1 of 2022. Office is directed to issue notice. ಏನದು ಹಿಂದೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? Even before representation of the notice to the other side of ವಜಾ ಆಗಿತ್ತಾ?
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರಿಸಿ ಇವತ್ತೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ದ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಪ್ ಇದೆಯಾ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಲೇ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್? ಸಾಕಾ? ಬರೇ 652 ನಾ? When did you come to know that dismissal? All right, 652 days in filing IA1 of 2022. Postal, taking note of the fact that rights of immovable properties are to be adjudicated in the appeal. IA1 and IA2 and IA1 of 2020, IA1 of 2022 and 1 of 2023 are allowed, subject to payment of cost of ₹5,000 to the Karnataka State High Court Legal Services Committee. After payment of cost, appeal stands restored to the file. Release this matter on 10/11 for further consideration. ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ? ಏನಂತ ಬಂದಿತ್ತು R1ಗೆ? All right, needful set have been done today. Issue notice to R1A to D. Ramakrishna. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ? Case called twice, none present on behalf of the appellant. Process fee not paid. To take notice. To issue notice to R1 and R2. Despite granting sufficient time. Accordingly, appeal against R1 and R2 stand dismissed. Post the appeal for admission on 2/11. I did not direct any of those things. This one. I don't even suggest anything. No, this habit of me directing, me suggesting should be stopped. ಹೌದಮ್ಮ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ 15 ದಿವಸ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾವ ಸರ್ಜರಿನೋ ಅಂತವ್ರು 1 ತಿಂಗಳು ಯಾರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ. If that is the only information, if you have received, find out whether he is only on the life saving equipment. ಬೆಳಗಾಂ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. I never expected all these things from this office. I'm honestly saying. It will reflect on the office. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೇನಮ್ಮ, ಅವ್ರು ಯಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ, ಅವ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೋತಾನೆ. ಗ್ರೀನ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೂ ಬೇಕು ಕೇಳಲ್ಲ, ಈಗ ವೈಟ್ ಶೀಟೇ ಸಾಕು. ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊತಾನೆ, ಒಬ್ರು ನೋಟ್ರಿನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Only to get this notarized perfect, you have a video. There ends the matter. ಅದು ಹಾಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ, ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿನ ನಾನು ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಿತ್ತು. 10 ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬೆಳಗಿಂದ ಈ ತರದ. ನಾಟ್ ಒನ್ಸ್. ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅವ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೋಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಯೂಶುವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಹಂಗಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನೋಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನಪ್ಪ. ನಿಮ್ ಕಾರಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಕಾರಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಹಾ
ಕೆಲವು ದಿವಸ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಜಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಪೀಲ್ನ. ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವೆಕೇಶನ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ 2 ವಾರ ಕೊಟ್ಟು 4 ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ರೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಂದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಬಾರ್ ಅಂತ. 3 ದಿವಸ ಯಾಕೆ? ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ 4 ಬಸ್ ಇದೆ ಈಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗಾಂ ಚೆನ್ನೈ. ನಾನು ಅದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ನಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಇದೆ, 12 ಟ್ರೈನ್ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಮಾಡೋ ಮನ್ಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. Finally 30th. If you don't do it on 30th, you can take it, the orders will be passed. At request of counsel for appellant, finally released on 30th October for filing the application to withdraw the suit and file a fresh suit on the same cause of action. File a fresh comprehensive suit on the same cause of action. ಎಲ್ಲಿ ಭರದ್ವಾಜ್ ಅವರೇ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಯುವರ್ ಆನರ್ಸ್, ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತಾಡದೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 2:30ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 2:30 ಅಲ್ಲ, ಈಗ 3:30. ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಗೀತಾರಾಜ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಮ್ಮ? ಗೀತಾರಾಜು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೇನು. ನಾನು ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹರ್ ಅಟ್ 12:30. ಶಿ ಸೆಡ್ ಐ ಈಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. 3:30 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು. What to do? At request of Sri Bharadwaj, learned counsel for the appellant, release this matter finally tomorrow. ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. No. 30th. No, sorry. Tomorrow. ಅಲ್ಲ, I will personally go and request and ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. That you do it today, let her come tomorrow. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು? Why should we grant any time? ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನಾಯ್ತು ರೇ? ಮೆಲೋಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಫರ್ ಓನ್ಲಿ 2 days ಟೈಮ್ ಮೆಲೋಡ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಮೆಲೋಡ್, ಅದೇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದಾರೋ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್? ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಮೆಲೋಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂನಾ? ಅಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಫೈನಲಿ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮೆಲೋಡ್. At request of both, release this matter finally on 31st. ಬನ್ನಿ ನಾಗಭೂಷಣವ್ರೆ. ಹೇಳಿ. Some portion of the all right, ಹೇಳಿ.
ಕೊಡಿಮ್ಮ. Paper. 19. Yes, ಹೇಳಿ. Yes, please. All right, presumption ಇದೆ. ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ. property we are using the substitution. The non-ancestral property that is become like all of in 1975. Therefore, it is not something to operation. It is something to operate. The credit for the necessary teaching of that point. ಅಲ್ಲ 45 ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ 56 ಆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, 6 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ, 8 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗ No, you said 45, that's why I said. That's all right, 8, 6 ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಫೈನಾಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 6 ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ದರ್ ಬರುತ್ತೆ. No, first you tell me how section 6 is not applicable. That is your say. Correct. ಅಪ್ಪನಾಸ್ತಿನೋ ಅಜ್ಜನಾಸ್ತಿನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಮುತ್ತಜ್ಜನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇದೇನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾಗಭೂಷಣವ್ರೆ ನೀವು? ಆಯ್ತು, ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ತಾವು ಹಾಗೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. Yes. No, I followed you. The grandson cannot claim from the grandfather, but from the great grandfather. Anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನೋಡೋಣ, let us. After? No, that is not the position. Let us see. The item number 3 is a set of a property. Number 4 is there is a rent and the equity is created and also control of the land. Number 5 is on the land and land. Number 7 was only the actual property. 4 and 7 only admitted is a granted and property and the part of the now in the discussion of fraud like how ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನ ವಾಟ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪಾನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೂ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಏನಪ್ಪಾ ಆ ವಕೀಲರು ಕೇಳಿದಾಗ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡೋದು.
ಈಗ ನಾನು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. Yes, yes, that we'll see. Is also because land in care. Correct. Also, vacant site, landed government, different boundaries are made. They do relationship or no relationship to the property. It will not be I reach only for an idea. Different boundaries are made and they do the creation for only the creating one. We are all ready to do Correct. Yes. 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 Assuming that I am not present, this statement will be taken and then it will also be made. We are going to run out.
examination, page 41. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. These four things they should prove by evidence. Then the next thing arises. If they are not proved this by evidence, then you are not to be very easy. ನಮ್ ತಾತ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಯು ಶುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಮ್. ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಸ್, ನೋ 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 ನೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ ತಾತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ ತಾತ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಎಸ್, ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ. ತಾತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಇನ್ನೇನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? Then I come to self-examination at page 41, the paper book I have pulled. Benefit upon an author and Sunday and Wednesday, the very benefit upon an opinion of one another. Yes. Once I produce part of the express the partition motion, No. survey number. One year, the lady of the now I can speak of
ಪತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ examination of 31 page 44 Page? Yes, yes. Yes, yes. ಈ ದಾವೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ 13 ಐಟಂ ವಾಸ್ತವದ ಯಾರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಆಗಿದೆ 13 ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಈಗ ಕೈಗೆ ನಾವು ಆಸ್ತಿ ಯಾವ ತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
take order. We take this. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. All those things failed, you see. You also know. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ರೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. There was an earnest attempt made by you for finding out some alternatives permissible, but it did not happen. What can be done? Yes. Yes, please. Yes. ಬೆಂಗಳೂರು. He is none other than your son. There are some like Duryodhana. ಅವರು ವಂಶಿಕೆ ಶಾಪ
ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ರೈಟ್. ಇವರು ಭೂಮಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗಲೂ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಹಣ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತೋ ಆಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಣ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಲೈನ್ ನೀವು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಓದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ಲೈನು ನೀವು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅವ್ರವ್ರ ತಂದೆ ಎಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಡಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ತಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀರಿ. ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು 1980ನೇ ಇಸ್ವಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ, ಅದ್ಯಾವ್ದು ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ದರ್ಖಾಸ್ಟ್, he will not be entitled to have one more. He must be having some connection with the local politicians there. He got it applied through his son. ಈಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರರಿ, ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, though it is in my name, all are brought under the common aspect, therefore grant us the share in each and every property. That's where the thing. Let us see. No, let us see. ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ದಾವಾ ಅನುಸೂಚಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು 62 ಮತ್ತು 63ನೇ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪರಿಸಿ ಸಿಸಿ ನಂಬರ್ 14/9/2001 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಹೂಡಿದ್ದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸರ್. Yes. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
they did not say to me, you write down the name of Mara. Then you will also speak part. Then I come to bottom one. Another immediate to really the all is the money. They are more to the power. Documents are nothing more happening. Not easily. ಅದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಗೇಣಿಗೆ ಇವ್ರ ತಂದೆ ನಂತರ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ನೀವೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅರ್ಜಿ? ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗೇಣಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕೊಡಿ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ನೋ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 7 ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಿದ್ಯಾ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 7 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡಿ. ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 7 ಇರುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ, ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 7 ಕೊಡ್ಲಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. See, you are the one who are saying that it is your property. You should establish that. Why should they produce any document? You can't expect a negative evidence to be placed by them. So ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಇದು ನನ್ನ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಂ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಿದ್ಯಾ, ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಿದ್ಯಾ? On the contrary, your witness states in the cross examination that he has been cultivating the land from his father's period. ಇರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವುಡ್ ಗೋ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಯೂಟ್ ಟು ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಗ ಮುಗಿತಾ ಇದು? The plea that you want to put across, of course, written statement nalla adu helilla. Trend of cross examination would only establish that there was a strained relationship between the mother of PW1 and your father, that is first defendant. As a result, there was a settlement. Under that settlement, whatever that was available at that point of time has been settled in favor of the mother and the children. Thereafterwards, I married the second time, and I led a happy married life and I have children there. So therefore, now claim is incorrect ಅನ್ನೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಪೇಜ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಓದಿ.
Page 118 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದು? 180, all right. Yes, please.
Yes, yes. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಸ್ಟ್ಲು. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಬಿಟ್ಟಿ ಹಾಸ್ಟ್ಲು. ಬಿಟ್ಟಿ ಹಾಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಅಲ್ಲ, you can't maintain that. On one hand, you can say that I have separated by giving a share, and thereafterwards I continue to rear them. That's incorrect. Yes. That's what I am trying to say. ನಾಗಭೂಷಣವ್ರೆ, ತಾವು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ತಾವ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. On one hand, you say this Lakshmi Devamma, I mean this first wife left me in lurch, and I ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಳು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ನಿಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ. ನೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಾವು ಓದಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲೂ ತಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರರಿ. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ಯಾರಾ 9ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನು ಕದ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕದ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಅಂತ.
That's exactly what the court also asked you. ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ, ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 7 ಕೊಡಿ. You produce the ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 7 now. ಈಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 7 ಕೊಡಿ. If you want to have the benefit of land tribunal order, while they give the application. ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿದಾರ. ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 7 ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ. I'll stop the hearing at this stage. Produce the wait. Produce the order. Produce the copy. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೀನಿ. ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಈಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 7 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಲ್ದೇರ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ that has been drawn against you, it will continue against you. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಅಂತ. ನಿಮಿಷ ತಾವು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ 2 ಐಟಮ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ವು. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 19B 1 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಸರ ನಂಬರ್ 46ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 31 ಗುಂಟೆ 2 ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ವು. ಈ 2 ಐಟಮ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದನ್ನ ನಾನ್ಯಾವ್ದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 and 7, 2 and 7 you still say that it is the joint family property. ಇವೆರಡೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಇತ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. On every score this man has gone on lying. ಇವಾಗ ಇದೆರಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ. 19/B ಅದು 1 ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಸರ ನಂಬರ್ 46 1 ಎಕರೆ 31 ಗುಂಟೆ ಆಯ್ತಾ. ಇವೆರಡೇ ನಮಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಸರ ನಂಬರ್ 46ರಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಆಯ್ತಾ, ಅದು 1 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದು 1 ಎಕರೆ 31 ಗುಂಟೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಇವೆರಡನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 19B ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 19B, ನಾಟ್ 19/2A. ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಹಂಗ್ ಬೇರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದೆ 2 ಜಮೀನು. ಆ 2 ಜಮೀನು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಗಳೆಂದರೆ 19/B ನಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಸರ ನಂಬರ್ 46ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 31 ಗುಂಟೆ 2 ಐಟಮ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದವು. ಈ 2 ಐಟಮ್ಗಳ ಪೈಕಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ತರ ಅವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 35 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ವೈ ದಿ RTC ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? No, why RTC stands still in your name? So there is no question of ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 2 is the only ancestral property. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ 5-6 ಲೈನು. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 7 was only ancestral property. ಎಷ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ? ಓನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಓನ್ಲಿನೇ, ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಓನ್ಲಿನೇ, ಇಲ್ಲಿ 19 B ಅದೇನೇನೆ. $183. ಅಲ್ಲ ಇದು ಓದ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಓದ್ಬೇಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ವಲ್ಲ 98 ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. That the plaintiff not took the share in serial number 19/2A. ಚೀಫ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಬಂತು? ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಅಫಿಡವಿಟ್, ನಿಮ್ಮ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಜಡ್ಜ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 19/2A ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಐಟಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. 3 ಯಾವ್ದದು? ಸರಿ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐಟಮ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐಟಮ್? ಅದು ಸರಿ ನಂಬರ್ 194. 98 ಅಲ್ಲ. 194ಗೂ 98ಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 98, ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಐಟಮ್ಮೇ ಅಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ಲೀಸ್, ತಾವು ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೆದ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 98 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು 3 ಎಕರೆ ನಾನು 2ನೇ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಟ್ ಟು ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. 3 ಐಟಮು ಪ್ಲಸ್ 13 ಐಟಮು, 3 ಐಟಮು ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ನು 13 ಐಟಮ್ ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫು. ಪ್ಯಾರಾ 4 ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ತಾವು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ನೋ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್, ನೀವೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 11 ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ನಾಗಭೂಷಣವ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯುವರ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ item number 2 and 7 are the only ancestral properties, right? Item number 1,
and item number 3 to item number 1 and item number 3, 4, 5, 6 and item number 8 to 19 are all your self-acquired properties. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 13 ಐಟಮು ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ದರಖಾಸ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ. 2 ಮತ್ತೆ 7 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತೆ 7 ಅನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ವಿರಸ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಮತ್ತೆ 7 ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಕಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಕ್ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಐಟಮ್ ಅಂತ, ಆ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 19B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 19B ನ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸರ್ ನಂಬರ್ 46 ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಐಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 85ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆದ, 2ನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಕೆ ತವರೂರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ. 2ನೇ ಬಾರಿ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಂಬರ್ 59/1ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 5 ಗುಂಟೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 59/1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದು 1 ಎಕರೆ 5 ಗುಂಟೆ. ಸರ್ ನಂಬರ್ 136 ಹೊಸ ನಂಬರ್ 194ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ನನಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 3. ಆಯ್ತಾ? 136. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಂಬರ್ 11ರಲ್ಲಿ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ 4th ಐಟಮ್. ಸರ್ ನಂಬರ್ 11ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಬಂದೆ 3 ಎಕರೆ. ಸರ್ ನಂಬರ್ 45ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ, ಅದು ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 5. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 6 ಅದು 6 ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಂಬರ್ 34ರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 5. 25 ಗುಂಟೆ ಗೇಣಿ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. 82ನೇ ಇಸ್ವಿನ 82ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ತಿ ಮಂಜೂರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. 80ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನಾನು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 82ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸೊ 2 ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗು. 73ನಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 13/1974. 82ನೇ ಇಸ್ವಿನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆನೆಂಟ್ ಇನ್ 1980 ನೋ 82 ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ 13/1974. ಅಡಿಷನಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನನಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ ಸತಿ ಬಿಫೋರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಅವರು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವರ ಕೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದೇ 79/80 ಅಂತ. 80ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಓದ್ತಿರೋದೇ ಹಂಗೆ. 1982ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಆರ್ಡರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 1980. ಟು ಸೂಟ್ ದಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ 74ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ 80ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಟು ಫೈಲ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 7 ವಾಸ್ 13/1974. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು 11 ತಿಂಗಳು ಯಾರೋ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ, 80ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಂದವ್ರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. there are many number of cases. Forget that even then your proceedings itself is of 1708 of 7980. So this fellow saying I applied in 82 is incorrect. ಈ ಮೆಮೊರಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೆಮೊರಿ ಅಲ್ಲ. At the same time it is also to test the veracity of the person who is saying, to impeach his character. 146 evidence act ಕೊಡು. ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿನೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನ್ ಬೈಯೋಂಗಿಲ್ವೇ ನಮ್ ತವ್ರ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರೇ. ನೋಡಿ 146 ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 146 ಆಫ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. Questions lawful in cross examination. Kodi Chandrasekhar Tekodi. When a witness is cross examined, he may, in addition to the questions herein referred to, be asked any questions which tend to test his veracity. ಇವನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಸುಮ್ನೆ ತನ್ನ ಮೂಗಿನ ನೆರಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. 82ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ 80ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆರ್ಡರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬಂತು, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದ್ ನೋಡೋಣ. ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಹೂ ಈಸ್, ಅವನ್ ಸತ್ಯವಂತನೇ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ವಂಶದ ಕೊನೆ ತುಂಡೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನ್ನ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಸೋ, ವೆದರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಅಂತ. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಡೆಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಸೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿಂದು ಆದ ಉತ್ತರಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೋದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೋದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೋದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರೋದು, ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಧೋಯ್ತು. ನೀನ್ ಯಾರೋ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಡ, ತಗೋ ಇಷ್ಟ ಆಸ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದೀನಿ. ಇನ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಔಸ್ಟರ್, ಇನ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಔಸ್ಟರ್. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಔಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಔಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ ನೀವು. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ? So long as my relationship in the joint family is admitted, I continue to be the member of the joint family. I am entitled for the share. ಅದಕ್ಕೆ ಔಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, shake his credit by injuring his character, although answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture. It's a lawful question. Right of cross examination. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು 146 ಆಸ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜಡ್ಜಸ್ ಇದು ತಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಇದ್ಯಾಕ್ರಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅದ್ಯಾಕ್ರಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹಂಗ್ಯಾಕ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಗೂ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳೋದೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೂಲಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇದ್ದ, ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಆದವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಂಪೈರ್ ವರೆಗೂ ಇದೇ ಗಲಾಟೆನೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ. ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 5 ಟೆಸ್ಟು 5 ಒನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲ್ಲಾ ವಾಶ್ಔಟ್ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ಔಟ್, ಒಂದು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಪಾಪ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ.
ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಲಾಹೋರಿಂದ ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೇ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಣ, ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ರಲ್ಲೂ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು, ವಿ ಪ್ಲೇಡ್ 11, ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ 13 ಅಂತ. ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾರು ಬೀಳ್ಲಿ LBW ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಯಾವ್ದೋ ಹೆಡ್ ಯಾವ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವು ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಂಗೋ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಕಾಲಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ? ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀ ಬೌನ್ಸರ್ ಹಾಕು, ನಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗನ್ನು ಹಂಗನ್ನು ಅಂತಂದು. ಯಾಕೆ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ ಬ್ಯಾಟು ಬಾರ್ಸು ತೆಗೆದು. ಅವಾಗ ಅವ್ನು LBW ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನೋ ಹಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಇಡೋದಂತೆ, ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನು ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ನಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಇವನು ಎತ್ಬಿಟ್ರು. ಅವನು he has been told to do so, otherwise he would have been executed. That umpire would have been executed. Whatever it is, we lost the game. What the lesson we learned from there is that play the game as per the rules. Alva, play the game as per the rules anta. So they failed in that. ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಮಳೆ ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ರನ್ನು 130 ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಕರ್ಮ? ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ದಿ ಗೇಮ್. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತಲೆ ಏನು ತೊಡೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು. ಹೇಳಿದ್ರಿ 5 ಗ್ರಾಮ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ಡರ್ಟಿ ಮೈಂಡ್, ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ತಾನೆ. ಥಿಂಗ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಅಂತ 5 ಸೂಜಿ ಮನೆ ಕೊಡೆಯ ಅಂದ್ರು. 5 ಸೂಜಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇರಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅವ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿನಯಲ್ ಇನ್ ಟೋಟೋ ಮೆಂಟಲಿ. ಆವಾಗ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು 7-11. ಇವ್ರ ಕಡೆ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. 18 ದಿವಸ. 18 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗೋಯ್ತು. ಫಾರ್ 1 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಸೆಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದರಿಂದನ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇವ್ರು ಔಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಔಸ್ಟರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಸ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೂ ಒಳಗೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಾಂಪತ್ಯ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುರಾಸೆಯಿಂದ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಜಾಗನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಎಕರೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದೊಳಗಡೆಗೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ದಿದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದೊಳಗಡೆಗೆ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ಸೂಟ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಏನೇನೋ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ. ಅವರು ಕೇಳಿಲ್ದಲ್ನೇ ಇರಬಹುದೇನೋ, ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಲ್ವೋ, ಅದು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು. ಏನೋ ಅವಳೊಬ್ಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋದ್ಲು, ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನವೇ ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ. ಸಮಾಜ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇದೀವ ನಾಗಭೂಷಣವ್ರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಲಾರ್ದಲ್ನೆ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರಳು ಚುರು ಅನ್ನತ್ತಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ರೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 5 ಸೋಜಿ ಮಣ್ಣೆ ಕತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಒಂದ್ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ, ಅವ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಯು ಫೇಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್.
No, I am not saying in that fashion. You take a plea, you fail there. You cross-examine contrary to what has been. ಆಯ್ತು, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ತಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದರಿದ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ 18 ರೂಲ್ 4 ಮಿಸ್ಚೀಫ್. ಇದು ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಆಫ್ 18 ರೂಲ್ 4 ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅವತ್ತ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅವನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ರೆಪ್ಲಿಕಾ 18 ರೂಲ್ 4 ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕು. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಊತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಗ್ ನುಡ್ದಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಇದು ಹಂಗಾಗೋಯ್ತು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್ ಅದರ ಇನ್ ಟ್ಯೂನ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 15 ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ, ಮಿಕ್ಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. 15 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡೋದು ಆನಂದವಾಗಿ. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ. ಹಂಗ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಸಂತೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ 3 ಮಳ ನೆಯ್ಯೋದು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು DW1 ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಶ್ರಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಪ್ರೊನೋಟ್ ಸೂಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಕನ್ಕಾಕ್ಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಅಂತ. ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳೋರು, ನೋಡಪ್ಪ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಸುಲಭ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಅದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ದಾಟ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಇಬ್ಬರದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ ಸತಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ವಾಪದ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು, ಪಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊನೋಟಲ್ ಇತ್ತೋ ಏನೋ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವನ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇವಂದೇ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಿತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊನೋಟ್ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ, ಸರ್ ಇದು ನಂದೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ವಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹತ್ರ ಆಗ ಮೊದಲು 4 ಆಣೆ ಇತ್ತು, ಈಗ 1 ರೂಪಾಯಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೆನಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಂದೇ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಮತ್ತೇನೇ ಹಿಂಗಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಬರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರೊನೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು ಅಂತ ಅಂದ. ಸರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಆ ಥರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೈನ್ಸು ಆಗ 2 ಕಲರ್ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬರೋದು. ಅದು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಲ್ನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೈನು ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದು. ಇವನು ಪ್ರೊನೋಟ್ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಾಲ್ತಿನಲ್ಲಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ he has antedated the pronote. That revenue stamp itself was not in existence when this particular date of the pronote execution ಆದಾಗ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸಂಬಂಧಿ ಗೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಜಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದು CRP ಹಾಕಿ ಅಲೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಸಮನ್ ಮಾಡಿ
ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇತ್ತ ನಿಮ್ ಚಾಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ತರದ್ ಪ್ರಿಂಟೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ ಬಂತು. ಇದಾದ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ದಲ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳಿತ್ತು. ನಾನು ಪೀಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದೊಂದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿನೋಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾಂಪ್ ನ ಕಿತ್ತು ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚಾಲ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಯು ಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೇದ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ತೆಲುಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಿವನ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಂಡ್ರೋಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಡೆಸಿದ್ರು ನಮ್ ಸೀನಿಯರ್. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹಿಂಗೆ 1 ಪೈಸದ್ದು 2 ಪೈಸದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಅಂಟಿಸಿರ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಿರೋ ಇರ್ಬೋದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಟಿಸೋರು, ಬಂಡ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಅದಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಂಡ್ರೋಲ್ ಅಂತ. ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಂಡ್ರೋಲ್ ಅಂಟಿಸೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೊಬ್ನು ಕನ್ಕಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ಯಾವನೋ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನೋ ಫೋರ್ಜರಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ಜರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೊಂದು ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಬಹ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ದಿರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಮ್ಯಾಪು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಬಟ್ ಇಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಔಸ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಡಿನೈಡ್ ಇಟ್. ಇನ್ಯಾರನ್ನಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇವ್ರು ಓರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಇಲ್ಲ ನಾವಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಆಯ್ತು, ಪಂಚಾಯತಿ ಆದಾಗ ಇವಳು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಮನ್ಸ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಏನೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಗ ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂದ್ವಿ. ಕೊಟ್ರು, ತಗೊಂಡ್ರು, ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರೋ, ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆಗಿದ್ರು ಇವ್ರು ಈ ಕಡೆಗಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು. ಎನಿವೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 440. Intelligence is not the monopoly of any single individual. ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೇನು ದಡ್ರಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವ್ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದ್ 2-3 ಸರ್ತಿ ನಾನು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು HRC ಪೆಟಿಷನ್, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓ, ದೇರ್ ವರ್ ವೆರಿ 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 ಸೀಸನ್ಡ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ದೇರ್. ಯಾವುದು? ಹಾ No, not only that. ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 6 ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲೈಂಟ್ ಉದ್ದ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ವೆಂಕಟಪತಯ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು 3/4 ಪೇಜ್ ಪ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಹೇಳಿದ್ರು ಆರ್ಡರ್ 6 ಇರೋದೇನಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇದ್ ನೋಡಿ, ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಡೋದು ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು, ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಿಂಗಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಸು, whether the numbers are made known to you, no, so it should be within. ಪ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳೋರು. ಪ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಅವಾಗ ಆರ್ಡರ್ 6 ಓದಿಸಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು
ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳ ವಿವರಣೆ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೆಜಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರಾಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೆಜಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಆ ರೂಲ್ ಆರ್ಡರ್ 6 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡಿನೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಲಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅವರು BA CA ಅಂಡ್ LLB, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್, ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋದು. ನೋಡಪ್ಪ, ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ, at least we will reschedule the account, pay immediately so much to see that you know that this account is not classified as a NPA. So ಅವನೇನ್ ಮಾಡೋನು, 25,000 50,000 ಕೊಟ್ಬಿಡೋನು ಆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಡ್ಯೂ ಆಫ್ 50 ಲಕ್ಷನೋ 25 ಲಕ್ಷನೋ 30 ಲಕ್ಷನೋ 40 ಲಕ್ಷ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಅಲ್ಲ, ಇಲಿ ಒಡೆಗೆ, ಇಲಿ ಬೋನಿಗೆ ಸಿಕ್ಸಿದ್ ಒಡೆ ಅದು, ಅವನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? I was part of such meetings earlier, rescheduling ನಲ್ಲಿ. ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು? ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು, ಇಂಥ ಡೇಟು, ಲೀಸು ಎಲ್ಲ ಸುಡ್ಗಾಡು ಅಂತ. ಅವನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಟರ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀತಾನೆ. ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೆಟರ್ ಡೇಟೆಡ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಟು reschedule, we hereby show by making a payment of 1 lakh by way of a check dated so and so, demand draft dated so and so, to see that as a token of acceptance of the rescheduling. 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆಟರ್ ನಮಗ್ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಕಂಪನಿ with which I moved practically all over the country and got the best of the orders, not only from our High Court, from the orders of the Bombay High Court, Chennai High Court, Ahmedabad, Cochin. ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ದಿವಸ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಲೀವ್ ವಾಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆರ್ಡರ್ 37 ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಲೀವ್ ವಾಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್. I got a decree without the leave for filing the written statement, order 37. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತೇ ನನಗೆ. ಈ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸು, ಲೀಸು, ಹುಂಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇದುವರೆಗೆ ತನಕ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಪುಟ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗಿದೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹುಂಡಿ, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ 1 rupee note, 2 rupees note, 5 rupees and some higher denomination notes also every day in my pocket. And I have to explain 100 and ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 138 ಆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪುನಃ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ತಿರ್ಗಾ 138 ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಜನರಲ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ 138 ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಎ ಚೆಕ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಹುಂಡಿ, if it is duly stamped,
It is equivalent to currency note ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Not only in Karnataka, in several other high courts also. Before Chennai High Court, before Madras High Court, ಇದು ಬಾಂಬೆ High Court ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸುವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ₹1 ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಬೇರರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ₹1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ₹1 is the revenue, the actual currency of India. Either coin or ₹1 note is the currency of India, this country. The rest are all negotiable instrument. ₹2 note in the ಮೇಲ್ಗಡೆ 2, 5, 10, 20, 50, 100, ಈಗ 500. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ it is a negotiable instrument. It is not a currency. It is not the currency. What it contains is there is a promise signed by the Reserve Bank governor. Tomorrow, when you tender ₹500 note in a petrol bunk and fill up your ₹300 worth and ask for the ₹200 change, if the petrol bunk fellow were to say it's a fake note, get a decree from the court, andre what do? Go to the hotel and exchange this currency note and then say that he says that it's a fake note, I will not give you the. Yen ಮಾಡ್ತೀರಿ? That is the level of the value that should be attached to a negotiable instrument. Currency note is a negotiable instrument. Bill of exchange is a negotiable instrument. Promissory note is a negotiable instrument. Only requirement is it must be duly stamped. That's all. And there should not be any alteration. You have a presumption. Illidre the entire burden shifts onto the others to prove it. So order 37 ಅಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಸಮರಿ ಸೂಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರಂ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 4, ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 4A ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸಮನ್ಸ್ನ ಕೊಡುವಾಗ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ 76 ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ 37ಗೆ. ಏನಂತ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಯಾಕೆ ₹1,00,000 ಇಸ್ಕೊಂಡು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತ. ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡಿಸ್ತೆ KS ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆದ್ರು. ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆದ್ರು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ. ಒಂದಿನ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾ ಹೋದೆ. ಯಾರೋ ಗುಜರಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿನ. ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು. ರಿಕವರಿ ಇತ್ತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, several other high courts also I got these type of decrees. That is when this contract ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ML ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು. ಏನ್ 6 months 8 months ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ I used to get the decree to the extent of several lakhs of rupees, crores of rupees by applying order 37. That is the way it should be done. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್. They know very well the summary suit procedure. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಶ್ಯೂ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಡೋರು. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ಇಶ್ಯೂ ಸಮನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ 10 days ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ 4A ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ 4A ಸರ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿತ್ ಇನ್ 10 days he must file an application for leave to defend ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ 37 ರೂಲ್ 3. ಅದರೊಳಗೆ he must make out a ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಯಲ್, ನಾಟ್ ಇಲ್ಯೂಸರಿ ಅಂಡ್ ಮೂನ್ ಶೈನ್ ಅಂತ. ಅವಕಾಶ ಬರ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಲ್ಯೂಸರಿ ಆರ್ ಮೂನ್ ಶೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸಿಬಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸಿಬಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಫ್ ಎನಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್. ಇವಾಗ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ವೈಲ್ ವಿ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್ so ಡ್ಯೂ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 1 lakh of rupees or 2 lakhs of rupees ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಕಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋದಿಯಾಳ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರೋಹನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 69 ಲಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ರಿ ಕ್ಲೈಮು ಅಂದ್ರೆ, ₹1 ಇದ್ರು ಅದೇ ಕಾನೂನು, 600 ಕೋಟಿ ಇದ್ರು ಅದೇ ಕಾನೂನು. ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂದೆ. ಏನೋಪ್ಪ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಲೀವ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ನಿಮಗುಂಟು ಅಂತೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. He honestly said, I have not come across these type of suits in where I have practiced. Therefore, you'll have to teach me from the day one, from the square number 1. So, ಭಾಷ್ಯಂ ಮಾಡಿಗ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು AIR ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್? So, you'll have to sometime educate the lawyer, the bench also. ನಮ್ಗವ್ರಿಗೂ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಅನನ್ಯ ಭಾವವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಲಿ. See, these are all the days of my practice. What is the only thing is that must be that whatever that benefit that we derive. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆ ಸಮನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರಂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 4 ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ಫಾರಮ್ಸ್ನ. ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 4A ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ, CPC ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಮನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 290 ರೂಲ್ ಇದೆ ಸಿವಿಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇಲೀಫ್ ಅಂತ, ದಿನಕ್ಕೆ ₹10 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಖರ್ಚು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. No. What I am not trying to say that. It's not the supremacy of the court that I am trying to put it across. With whatever the legal requirement that we had and the principles of law, I also played before the such of the people with whom I was also a victim ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ CN ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು RFA ಸುಗುಣ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಅಂತ, ನಂಬರ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೇಮ್ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸುಗುಣ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. I obtained 36% interest future also. Future interest at 36%. Can you believe? Argued that. Got 36% from the division bench of this court. It shocks our conscience ಅಂತಂದ್ರು. I will convince ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು 36% ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, how it is different from a banking company, why the plaintiff is charging so much of interest, what is the call money rate ಅಂತ, CMR ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಒಂದೊಳ್ಳೆನೆ ನಾನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೆನಾಟ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್. ಸಪೋಸ್ 10 of us go and ask for entire deposit of that, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾಗ್ಲಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಅವಾಗ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ನಾನು ಬೀರುನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ನವಿಲ್ಗರಿ ತರ ಮಡಿ ಹಾಕತ್ತ ಅದು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫ್ಯಾನ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಲೈಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೋಬೇಕು,
ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? ಅವನೆಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಮನಿ ರೇಟು, ಆಮೇಲೆ PLR ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸಿನ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೋ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. PLR ಅಂದ್ರೇನು, CMR ಅಂದ್ರೇನು, ವೆನ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್, NPA ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಟಿಂಗ್ ಏನು, ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, RBI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟೇ 20 ರಿಂದ 22% ಬರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10% ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 36% ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಎಂಟೈರ್ ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೈಸಾ ವಿ ರಿಸೀವ್. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನನಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾಗಭೂಷಣವ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಕಾಲ ನಿಮ್ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಯುಗ. ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಮುಗೀತು 4.5 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ದಿ ಡೇ ಗ್ರೋಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ, ಅದೊಂಥರ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದಟ್ಸ್ ದಿ ವೇ. ಬರೇ ಕಾನೂನು, ಕೋರ್ಟು, ಕಚೇರಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾ, ಜೀವನದ ಬರೇ ಸಾರ್ಥಕ ಬರೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆಗೆ ನಿಂತೋಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಲ್. ಎನಿವೇ, only one point is so you are also in that field now, so it will continue. It will side by side ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Anyway, the knowledge here accumulated will not go waste because my son is in 4th year. ಸೊ ಅವ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು? ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಪ್ಪ, ನನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ವೆರಿ ಟಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ನನ್ಗೂ ನಿನ್ಗೂ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಫೀಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನನ್ ಮಗ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹರ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು, 5 ಸತಿ ಹರ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 ಸತಿ ಹರ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಪರ ಅಂತ. ನಾನು 5 ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 5 ಸತಿನೂ ಹರ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಕೋಪದಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಮಾತಂದೆ, ಆಯ್ತು ಇದ್ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ಅದೇನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗ್ ಕೇಳು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ್ಸಿದ್ರು. 9:15 ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಾಗ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಫೀಸು ಕೆಳಗಡೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ಬೇಕು. ಮಾರನೇ ದಿನದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೋ, ಬರ್ಕೋ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ, ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀ. 1 ಸೈಡ್ ಶೀಟ್ ತರಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬರೀ ಈಗ ಪ್ಯಾರಾ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾ ತಕೋ, ಬರ್ಕೋ, ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು. ನೋಡು ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ನನ್ಗಿನ್ನೇನು ಅವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಒಂದ್ 2-3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿನ ನಾನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಕಾಲ, ನಾನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
I still remember that case. Written statement file ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ 6 ರೂಲ್ 4 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕು, ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬೆಟರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ರೂರಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ, ಇಫ್ ಮೈ ಮೆಮೊರಿ ಗೋಸ್ ಸದಾಶಿವಪ್ಪನವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ರು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಲಾಯರ್ಗೆ, OS ನಂಬರ್ 33 of 1992 ಅಂತ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್. KG ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವರ್ಸಸ್ KG ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹೆಸರು. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ 6 ರೂಲ್ 4 ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಲೌಡ್. ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳು ಒಂದು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಒಂಥರ ಆರ್ಟ್ ಅದು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಫಾರಂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಹೇಳು ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 4 ಸತಿ ಓದ್ದೆ. ಹಾಲಿಳಿಯದ ಗಂಟಲೋಳ್ ಕಡಬಂ ತುರುಕಿದಂತೆ ಅಂತ. ಕಡುಬು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹಾಲೇ ಇಳಿತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಡುಬು ತುರುಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲಿ 1:15 ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ವಿ, ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಗ BK ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಹಳ ಮರ ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರು, we have become 50% owner of the property, suitable property in there. Wonderful ಅಂದ್ರು. ಹೋಗು ನಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ನಂದಿನಿ ಬರ್ಫಿ ಅವೆಡೆ ತಿಂತಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ತಗೊಂಬಂದು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ನಡಿ ಈಗ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. 50% ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆರ್ಡರ್ 6 ರೂಲ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇನ್ 50% ಹೆಂಗ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರಿಬಹುದು, ಅದೊಂದು ಕೇಸಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರಿಬಹುದು. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ನಡೆಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಆಫೀಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಂಗ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಲಾಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಫೀಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ರು, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿದ್ರು, ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರು. ನಮ್ಮಷ್ಟು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ದಲ್ನೇ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ನ್ಯೂ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಮ್ಮ ಇವ್ರದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಮಂಡ್ಯದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಒಬ್ಬರು ಸೈಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೈಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂಡ್ಯ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಕುಂದೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಕೊಡೋರು, ಬಡವರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಂಗೆ ಕೊಡೋರು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೇಸ್ನೊಳಗಡೆ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಜಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 17 of 82 ಅಂತ ಕಮಲಮ್ಮ ಅಂತಂದು 18 ಎಕರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ್ದು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಸೂಟು. ಅವರು ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದವರು ಅಂತದೇನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಜಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತು, ಅದೊಂಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ಅದು ರಾಮನಗರ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ಸರಿ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಶಾಲೆ ಅಂತ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವ್ರು ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಸ್ ಕರೆದ್ರು, ಐ ರೆಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದರಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಎ ವಿಲ್. ಮೊನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅಂತ ಹೋದ ರೋಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೆಲವು ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಮಲಮ್ಮನ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್.
ರಾಮನಗರ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಥಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅಂತ there is a author. Law of Wills by ಮಂಥಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅಂತ is on the right. ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ to keep it. Commentary by ಮಂಥಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅಂತ Law of Wills ಅಂತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋದೆ. ಐ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದಟ್ ಬುಕ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಿಯರ್ ಸೈನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೂ ಪುಟ್ಸ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಜಿಸ್ಟ್. ಅಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯಾಕೆ, ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾನೂನೇ ಯಾಕೆ ಅಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು 5-6 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಯಾವ್ದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೆರಡು ಅದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ ಎನಿ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಯಾಕೆ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಹರ್ಡ್ ಶ್ರೀ CM ನಾಗಭೂಷಣ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ to hear further. We list on 6/11 at 2:30. ನಾಳೆ ಹಾಫ್ ಡೇ. ಸಾರಿ, ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೋ ಬೇಡದಿರೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹಳೇದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. Case called twice, none present on behalf of the appellant. Release this matter on 6/11. Same order. ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಬಂತಾ? ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ LRs ಆಫ್ ಯಾರು? ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 7 and 8 ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಬೈ 15/11. Counsel for appellant seeks time. Release this matter for hearing on 7/11. Case called twice. In the morning session, adjournment was sought for on the ground that senior counsel is not well. Release this matter on 2/11. Case called twice, none present on behalf of the appellant. As a last chance, release this matter for hearing on 7/11. ST Vasant Kumar, counsel for appellant present. For want of time, release this matter on 8/11. Case called twice, none present on behalf of the appellant, released on 8/11 as a last chance. Argue. Who is for the other side? Sunanda Murthy? Sundar Murthy? Your suit for the bare injunction is rejected on what ground? No, on what ground you have been, your suit has been rejected? You tell me that point. That is what is required. No, that has dismissed, the court will have dismissed. On what ground? What about your title? ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟುದ್ದ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಟೈಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೆ. ಏನದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್?
Turn to page number, ink page number 30, internal page number 20. Read about 5-6 lines thereafter. If you want, I will pass the orders today. I am not tired. I am dismissing your appeal based on this finding. ನಾನು ಹೇಳೋದು ತಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಓದಿ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಕೊಡಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿ. You answer this, then I will admit your appeal, I will allow your appeal, otherwise I am dismissing your appeal. Take it, call next case, let her read. Let nobody take any chance with me. Yes, case called twice, none present on behalf of the respondent. As a last chance to hear the respondent release this matter on 2/11. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾವು ದಾನಪ್ಪನವರು? ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ counsel for appellant, release this matter on 2/11. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. 2/11. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ 2/11 ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇರ್ತಾರ ಅವರು 5:00ವರೆಗೂ ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಪಲೆಂಟ್ 6 ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 2/11. ಅಲ್ಲ 2014 ಇದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. 16/11 ಆಯ್ತಮ್ಮ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಮ್? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರೇಸ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 2/11. ಅವತ್ತು ಓದ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳಿ. What to do? They think that I am not ready.